cha bwangu sokoro chio yaro urbutabol kurban narume urbutabol sokoro chio yaro onya wa kurango tumande nyenda ndango jaba narume sokoro chio yaro urbutabol okoranga mbayo mbalacha usenye bago chanche labari tuyabon tabende abanyinarume bo yaro ubali program yo kwenda bwangu togo ga tumakuru aho tokwenda samira beliyende misa nemere beliyende abanyibandi ntogo cha kubayira abanyinarume yaro korbotabali kusala nginarume yaro wose abanje ni bosiabo aba naba nginarume yaro tunabo chibuso ga kamuranche nabo y'abantu bali chibucha naba tera bange aba nginarume yaro ando ngaro twali tukurwali korengi bachire bonse nabao uri wake uchaka bwango kanyuma mno yara tana onyewo changora sawa wake bichayo sike chumura wake oya mwino yali remoyo oya mwino kamuranja Yamana asali daga asama lieta Moses yumenga kenyanya nche ndenginarume yaro wetra so mwana chaki mwana yotike turu moibonale akia kwa rande nginarume yaro asa yenale gatebanga ingane ndabayire likongwa statements asengecho entero mwana yakweta makweli atali maya wenya amanyi ngoto itabale kile nawo bawe tabado tigere mutu tuwada kubundoka yabana banyasaye ingane nabaliribe asetero prince kulende etoko motikera nyasaye kwa nyasaye kala gato abane ense ya saliwa muna abantu baro ense ni gende bate kwimira gosaleka kireke ngona asomere yesaya usini naine wansireke yakana ko igenda to kusaliwa amana abantu baro nande yegenda to kusiriwa ekeko era abantu batikire kubwata majika nyasaye bakori ebintu bitayo gabana banyasaye nabona alego ikirigo ntobenga enseye nembe tibangerigo waye muntu umulisa kalyasale akumranche tigankuo tigento kekeiga sitabo kimo chakano sita fungu lake la 11 yegote banga kuyabura yegote banga ensi ichuru no botini no waragani ye isana mu ya tano ya teba yasa kera kuli munya bantu gakora arumoroche ngakurubiri no korengereria ku muntu kuro kubiriuka nabona ayatanyorira ukuno kurubiri no korengereria okube kwa munya bantu asenjo bwanja ni gwakendire tigantigera abo tigansabe tusabe omachenu tatanya sayo muno to wakirimbiye muno kera wanchi twanja twa moyo nyanya iga bera sekenyure ko munya saye no manyete no kwarenga no ore no rabekare nakare keto ende samoka okuba muno nkaya nyagusira sayo to ikaranso obaseseni obagitere sayo to elinde bobwato ko bakotana barabu nabona bamwe abo bare mibonse kera ngende nelikongulia koleka senkiyiga twese suwa motu etigira samoka nyasaye tunyire ko nyarekana togosemerie tukurigererie tukoiroke elinde twiga chase ule no bumwaka kale gole twasabye twigene watu igule twasaba aserite Yesu kusero motori witu amina thank you igato kwana ni nyari tora samabe
nekithira kuona marigitoka uyaru no muigwini no manye to muigwa nyaboke ne kamati uriyo rwete jiabe tigatoreta nkimali yete kithira kuona bona yakiti gatwa etbore twensi kiagera eta yalimire yare gokonya batu bonsi kaliyo yomere gokonya ngozi biare gokonya onde buyesi nabera konya mutasenya nabera konya mogera nabera konya onde buyesi kaliyo yaro buyekuru gokonya mungaye gakiti gango tusabirane mokoyo ne pole nyawoki pole abana ba mungabo oyaru pole naende pole epaida yalimire yare gokonya yonsi etokonya abana etokonya abana bande bonsi gagiti gatwe pole okono kukumio konene yani mwana kwa hiyo pole sana bali bakolete nandi bali baikaransite bagakora bakige na bakaruna bakori oyore igoro nyasai wimiganda nyasai manene wabanene nero bwatari chivu samari ndangoro pese wasigiti kubuta wori wari woro ya more mwensi baminto gakitigamba tebi none nkwana yo katimbu ati kaki gonkwete munante neineyo kaki umwana onoyo yaro nero korugisieli nere nyaro kayane kominyoka yansi omeri kaki oto jandege tigumbu ata bane sukuru nsemera tingo umwana one nere ngochale nera takuya bantu bamugabo kurwa kaki kubwana nko yonda kuwane kaki tigamba tebi ngaki nyono yo itatu umwana onoyo omone nora igoroyo ni gamoroje era garuti nga yebisete lakini takwe bisanyara omone nabieka na moroje kaki tikatokole igo bia mona seribaga mokoyone pole kama tipole maina na mariga manene nenda marito chinga kyo mwana yarenge mugonjoro kurwaria muna mwigwete ngana agendete USA agachigo train bunyagitari rigera nyore muna gocha gwekonya asiya ikeire bono ngatoka no mwigwonare oetire bwone keraita bwone ninjo mwana no konyonyori green card for 3 years yare gocha kera na singi njogo tenyara lakini bono gotoko gwasiria na jenu narume mame negweto nuna nyolete green card nkamotebia na nje nimbwate lakini tunda nyole sponsor kon sponsor ngende ngumbu kamotebia moiwa nimbwate sponsor abu konyana tiri nyagitali yangweni ni toko nego kwana akama kombori antilo rango se director ya yunera nkonye ngakwana teli arenge yo mwana one ngakora nkamukabidi agantebirende diga moye namba ya nachatije maina gakora ngachankairo mananda agantebi mamege ntokelia nachiete nga succeed tiganda agenda nyasa kunganjira ntora bwasiriana nande ntora kora yaramaya bona yatie kirokoba mwana uyu mwigorarire lakini aba bakole taya nyasa inabwatari chibu tigato sabe na sound yeru tiabarwoti twachira twenza senginjo koda na magomba manena senginjo yo mwana mare murarire oyore oyaru otigire familia otigire mokoyo ono otigire kamati ya namagega bakwerorumbya bachire nyumba mwana bo tie kirokobe kwaseriro batabwati omutwe nyasaumuya ayebye kanaye kwarocha baba ikaranste nubwatari chibuliaye rero neli tukuri ali omwali tukumwira ngo cyasa rwete twamanyire mu mikoro munini mwasangire no rubuya igora bwasuri nyasaumuya sese ni familia ye magomba selili abeli kunyara kororekano uri cyo lya yebeka wetera muno mukoma cyane nyare gutwagatana guturinda twasabira ya wetera Yesu Kristo Mungu wetu asamaje tamfena kwambuka iwando mukati kisti abane familia ito nande kwa nyama kuranje nyabini sentambi ya muna sawa ontegera ndiye mwana wana abalabira yatangana nani agocha bayize chinga kichose wana bangucha gusaba abandi bagocha tafadhali tukeme kwa bene mudiko liochira lakini kora tuli vile bitatu iga obire vetereti aseni choko enda bwanga sama na yaba iri tafadhali chikora chonsi moka gocha chikora chonsi chikora chamago amu chikora
chikorera chionsi chia chiorenge chikorera chisemo chionsi community wache bonsi abandu muina asingi nchoko konya chinsa chikorera chikuruororo toende bwangu ase abakoyoe nyagusira kurwabu koranga ndo mwarimu atolentera abantu bandi bakorukuwa ichiguru kugepega tomaye gocha kugenda asemisa chikorera mwari gocha bwangu aki asingi nchoko tago konya chinsa chikorera chenkeyo iga chikorera chamagwamu aramuramo wamunda bwa chikorera inchuo cha mwezi mubaga ne chikorera cha muramo ina chikorera cha abaga kamine tondo bwangu iga mutayo tagenda abantu bandi abantu banka mwese aranstable bomoka ndara cha kubatura mariye tango tenyara bomoka abantu ntoko makururu nteka samatanga abantu banka mbasa aranstable bo oje ntoko twa bali kwana batanya na nyara ane yonka imoka chikora sinde cha mramana ngumira chikora cha magwamu onya moyo tian korego mukorandego asingi chisa na asingi program tenabi asmoko nyala gwa ko cha mwezi salut mwezi mwa ko cha Makirucha biamono oyoro omonene kapisa simoro ya moyo kore amagome ne yamo akiyokwa na mangana amenye asinge chumuroche program 39 koro abu na bakuroro abakawayo bachiche sa mugaka kwana ngene yamo asinge nchochikora na abantu bamaskali amanene abairi nabasani bo mwana onya kolala pole asaba abantu bekenyero nwanyo mwasire mutali ndiyasani toli wanza koine yotwalurwa kamaranche abantu bekenyero byonse abairi wonse musabere abatigaire mbyamono nche yetali anene mbara bikondo ise chatunini mukinga mbyamono abakawaye Thomas Oyaro abakoyo Pius abakoyo Orenge inchuna inu wango iga asomori mwensi asowango inchuna inu mwensi asowango abakoyo Oyaro abakoyo Pius abakoyo Orenge abamwachaga iga nchugo cha mbali moro mwanzi aya banga kire bichaba ko once bangogo banga kire bichaigo biamono rono aki anjamasa yitiga mwezi asinge ncho yechisa biamono bono abairi mbale twatigairi semucha nchiro chikasi ninchiro na bandi chisa gachira atoke magega nande ntubarange nande ndo chenkare korangelia abairi bande mbayo asinge ncho tutayatego chake misa ndiko ninganchere cha sida ka nkeiga ndato mwalimu kenyanya onyango alenta chigurupu gete echire chenge ncho mona chira chigo cha senkeye na bale related mono ase familie korwabu tuchake murubali bwemisa kurwabu onye kendege ko tumaye ko endra umwalimu tafadhali
abasibati baria bakibari koko abagani abagani gogoro afadhali mutire imera abuna tolega ntura mache bali twali geta singe nte ya mache afadhali lentera abagani amache bia mono munyakero wabweri tuko program na bere taiti muna abatebiri lakini lende tunashirikiana pamoja. Grupu entanga nataka koleta ne kanisa ase Madam Chak ago shiriki. Kama muko mkuje. Kanisa ambao Madam Chak Mokeira anashiriki huko Rangwe. Muko wapi? Yaonekana hawajaingia. Kanisa ya Madam Chak kutoka Rangwe. Yaonekana hawajafika. Madam hawajafika. Kanisa ambao Madam Chak anashiriki kutoka Rangwe. Okay, yaonekana hawajafika. Rangwe community. Rangwe community. Yeyote ambaye ametoka Rangwe, tafadhali. Okay. Mochengo community. Mochengo. Mochengo group. Watu wa Mochengo na abantu abayamono batu waleganye karutu iko Kegima. Wanataka moche mtolewe picha mahali mwenzetu mwenye amerara anatoka. Tafadhali watu wa Mochengo, Gesonso, hiyo grupu yote pia picha hapa. Watu wa Mochengo wote tafadhali weka laini hapa kwanza tafadhali. Tuko pamoja, nitakueleza. Haya, toa picha. Picha unajua ni wewe unatolewa, sio mimi. Haya. Asante. Tafadhali. Kama iko kitu ambao unataka kuongea moja ambao labda hao wenzetu wataweza julishwa, ongea. A minute. Biya mwana asenge njeri baga. Igarangeria abantu bakuru Gesonso. Nkora nginga mwigweti abantu bakuru Gesonso mwarenge gocha mwenzi elinde mwakwebicha eyemo abantu bakuru Gesonso na bwarangeria inoche babo Moses na amure gabwe abande ninjera bare gocha biya mononda litokora sabera bare ninjera gocha gusaba akire kirogoro galia bamwe abo chaki lingana ndiro alole limo aita abande barega barule kuru Gesonso abo bare chikolera cyumu gakata tamagwamu asengecho ya Thomas yali asagule Gesonso asimwabogera na barabunda yateko basabera libaganga asengecho bakire ko kirogoraria mbatagete nga bago kijana barabumu ba libaga ntage to koranga tebanga tiganga oyo omo bonto oliorengo mufundi na oliorengo mufundi excuse na oliorengo mufundi ochagete nyombe eri mate ase Thomas magwamu alenge kwagacha bamwabo alienya gitari na atora monere gaiga na bonkore nginga nere na bago kwa na linga nerimo ase ngenchiyo boroboro bonene biamu barabanya site gamba konyo turasama be bwakire bya obuno bororo bone tubwate senge ngiyo gusiri umusani oyo memono twakorera mangenere wono korogana tura etusinyire kere tokana gokora kuri ninya sana na batiri chibu family ri atigaire pora kitotoro baramerali kio. Asante wenzetu kutoka Gesonso, wale wengine wakikuja mtatuambia, alafu tuambie nao wakimbia hapa dakika moja. Tafadhali nataka kuleta grupu nyingine kutoka Homa Bay. Homa Bay grupu yote. Homa Bay staff, Homa Bay Maranatha, Homa Bay everything. Can you come? Homa Bay. Anybody from Homa Bay come here.
Tafadhali yeyote ambao ametoka wapi yaonekana hawachafika, lakini wakifika tutawaleta. Tuko na wenzetu ambao walikuwa Amerika na mwenzetu, hao wote nawataka hapa wakiongozwa na mwalimu Nehemia. Hao wote ambao walikuwa Amerika nimeona mmoja ambao tunaishi na yeye huko Etago, na mwalimu nilimuona. Tafadhali kuja muwakilishe hiyo grupu ya USA. Sijui kama mwalimu alienda, lakini mwenzetu kutoka Etago tafadhali kuja. Hii ni America group ama ni Omapay group? Omapay group, thank you very much. Endelea kujipanga, ambia wengine wakuje. Tafadhali. Mwalimu Nehemia kama hapo hapo karibu akuje tafadhali. Mwalimu Nehemia awakilishe ile grupu ya USA. Tafadhali chini. Huyu alikuwa anaishi na yeye huko USA. Mbia mwana seri bagati nalenge nkwane. Kulienda singe njumani nirili bagara mungu kwane. Litango kitaso ni nkoba. Nkano gembo. Thomas istu amenye tamu ali Amerika. Para twetu watananeti. Ono ko nchana akore chikiki nanchira wankumetika ne nkwane yiga. Abanya istu asana. Pero mustoko manna sikero monto. Kalito mutigero manni cheni nyasai namanyete. Abale bakorete ne kibarengere tinto komanya sabora bayimiki. Ndia moro sana na bero munchano. Kuni Thomas yana bango bino makoyone. Kero mungu na mna kwene radio. Asenare umuru mabuchi ngwa rukyo. Njino wono bichini kasinya. Kona ndi Thomas makoyone ari no kwene US makoyone. Akipone tsabire family. Ndia moro sana. Thank you. Huyu ni mwenzetu kutoka USA. Hawa ni grupu ya Omapay. Na wenzenu wakikuja najua wako njiani, mtawaambia wakilisha. Lakini bado mkiona wamefika tena, mtatualivu after the ceremony. Thank you very much. Na bakwandi bwakirwiya. Tutaweza kuira the shortest period possible. Nitaongea Kiswahili kwa sababu some of our friends here sio wa Kisii. Njasa Marieta ne Mariocharo Vega Nonka Sito Nyamondo. These are our family friends. No tomilita na warabu Omapay. Na watu wanyora mangana yegaso mshtuko sana. Tuere family pole, it's a very young family. Michael, Kezia and the last born. Nasa nara mayama chinga kichiga. Nasa ya gandra bane familia abae chinga kichi nyororo asengenjo ya ama kongwa yaiga. Ntaita kwa my friends a chance patata ibi elieta lioka agare toikaranse. Nasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hakika ni maombi tu kwa familia. Sisi ni marafiki kutoka Omapay. They were our neighbors. Tunahitaji tu maombi, tuombee watoto, tuombee mama. Na wasalimu nyote ya mjambo. Wa majina Nerine Timora. Jackie tulikuwa tunashiriki pamoja na yeye church pamoja na watoto. Mungu awabariki. Waire wiya. Amarieta ndivinokeyo kurwa misabakwe. Jackie togusikinere se kanisa. Nyasaba beko na ndabo moyo. Tuira ibirenge ya sogusaba. Tato mwancho yoregoro nese twachira sora sese ya bene. Mbiyamona senge nchore tato ito nando kunyakabogo tuibwa masaba. Twachira soyo mintoto masi yo nyatika korara. Mbiyamona sencho kwakoreto gukumiko okone na kanyakabogo gagutuge kana Kristo nando esabari ya nyakobogo egoika. Tunyakomoto komwenia sirit kuria rero. Obwancha no marembo nyakobogo tigare senkeye na malaika nyakobogo kobagata. Ni family ya tigere yere nkemono Kristo. Amareka anyaka wako bagata na manyinga itegeta somo saraba obagati na obakini gwetera sichinguru cyao twasabira stekeregora wasora setese mutorito. Amen. Kwa majina ni Samuel Ogutu Athiambo.
Atiambo, mimi natoka upande ya Suba. Jackie tunafanya naye kazi. Jackie mara ya kwanza tulikuwa naye Sindo, akatuacha akaenda Homa Bay, saizi yako Rangwe. Mimi nimebaki tu huko Suba. Sasa tunasema ni apole kwa ile imefikia. Asanteni. Na bakwane bwakire nande Samaritan erikenya ba uyo bwogonga ko bumachaga nyamyo ona masana na kamera abasuba ndiamani. Haya, asante sana wenzetu ambao wametoka Homa Bay. Asante kwa kuja hapa leo. Grupu nyingine ambayo naleta ni grupu ya madaktari. Kama kuna madaktari ambao wako hapa, najua wengine hapa wote ambao walikuwa wanafanya na Oyaro kabla aende USA. Tafadhali kama mko hapa mje hapa. Madaktari wote, nurses, all sort of madaktari, kindly come. I think we have one here from Etago ambao walikuwa wanafanya na yeye before he went to USA. Tawakilisha wengine. Na inchi ya wanchuwa monene tirangire libageli gakuba kwaninga bwa kirobya. Yontore no muichano monene ekero twanyare tukuigwa n'uyo Minto Thomas usiriyo buguma bwaye ekaje tugotokwaniga iga Kenya. Jasa Marieta Ankoro ku James Nyakundi mkereri Okindo twenge timu ene timeti aba Minto kaiba agenda uchi Alfred Ezekiel. We were a big team twaja kwa a family pole moteki hat Nyasaye nama itaye gonsi akorekanire tia tutigere Nyasaye. Asante tulimo boro sana. Asante daktari. Grupu ya Kisii Town mahali Pius anafanya kazi. Anybody from Kisii Town? All members from Kisii Town tafadhali. Hata wale wa stage, drivers, insurance members, anybody from Kisii Town. Najua kuna wengi hapa. Labda kama hawajafika, maybe Pius wakifika utatuambia. Kuna mwenzetu nimeona ambao ndugu yake yako Amerika. Labda atatuambia jambo moja ambao ni Mwalimu Onduma. Kuna mwenzake ambao yako Amerika anaitwa Henry Onduma. Tafadhali Mwalimu Onduma, tafadhali kimbia hapa dakika moja. Igano hapo ili kwao na ende mwenye korome. Tafadhali sijui umeenda wapi. Mr. Onduma Omorisia. Okay. Haya. Kuna grupu ya Homa Bay mahali Mwalimu Henry Orenga anafanya kazi. Yeyote ambao ametoka huko tafadhali kuja. Grupu ya Homa Bay yote, kama kuna mwalimu kutoka huko akuje tafadhali. Mr. Onduma ako na ndugu yake wa karibu sana mwenye ako Amerika. Nilitaka awasalimie na igambo ninarome. Pia monopole sana family. Mwalimu Orenge aso sile brother yao. Tawatanga pole sana family ya imemo amo awe bonus bile kemereke inga pole sana. Njina Ezekiel akumonduma. Mbia mwana se hiba. Thank you sana. Ando ino Morisia kurwa Setago, ando no Moiria. Nafikiri huyu ni mwalimu. Kama kuna walimu ambao wametoka Homa Bay wakiongozwa na Madam Gladys. Thank you very much. Naona mko wengi hapa. Walimu wa Homa Bay. Magistrate, karibu sana. Biamono. You are ready bagase getega. And then you will come in another special way. Hii grupu ni walimu ambao wametoka Homa Bay na anda wande na bairi. Wacha niwapatie nafasi wa wasalimie, wanajua vile wanafanya. Mwalimu.
Asante waombolezaji, hamjambo? Mbiyamule pole abantu baminto na intwe timu ye yarule Omabei abana balimu bakolegasi na omwalimu Mark Orenge tuachire ko mwa pole aso siri omwana mwabo ekenyoreke gyonsi pole aso siri omuntu omokeo lenge bwenge nchene mono Inchasa Maria Chaingoro kwa James Ochungo Mugire inkambo basi noto kolegasi na no mwalimu my brother pole asole pole ne family yonse ngima tiandwe itaika igabe introduce igara tukole Biamama asama rita ngoro kwanto nyayo sei tombo nchari suneka no toka na make gas no to menyete nere so aseke yoro pole a my brother Mark pole ase wako ke ranye kekero asante mwalimu wa Kenya for angole waja for a photo please ngayibona Mark yagenda abantu tutiganyirire bageri ko bakwaninga ndiye mara secretary ya Yesu Amalieta Gladys Ezekiel Notere mate eria togo koramo mwalimu gasi Nchenka igere boige mwalimu Ezekiel nduma nuga kone Wana mate eri no togo koramo mwalimu gasi Etuachira senshi yo kumukonya korera tumureresie pole nene aseke nyora abasani asenye ya makweli ya igama rusakano amakweli yo basoku sasa tigabe nene na indabare mu mwalimu pole na inche tigangire libageri gakoba kwani bali bwensi mwachira igasiri tukulia lero mbiyamule na inde kakirende nonye torasa amabena batoko kwanania asama lieto onkoro kuven kwambuka mugaka inche inkani gere ko chia korwali bogetutu asa kor kwikobe nonka Mark otoko korana ere gasi uchiari rocha chigo chiatoka akine ndata chisu kana na bana mbakora taki mbarororo ono tuachira senkeje iga wocha komolemia na komotebinga gakitiganya sae anyare ko bakagwa agate familia yons chinga kiechiga chio gosirio yo mwaba biyamono gakirende biyamono oyora tari ko uke gusi alisto kolega sari town mali ntogwate etore zone ya urban zone ase oyo mintoma kya kolegas oyo ne chairman ya Kepsha ase zone yeyo wono na tiga aya acha kwa niaba ya abali bonsu pe urban zone to bata matangara gatatu akira tu acha nditwe kai abanda banda matangana alenga mangi kwa familia ya mwalimu Mark, kwa wazazi wa aliyekufa, kwa watu wote wa kijiji hiki na wageni, nataka niseme hamjambo. Hamjambo tena. Basi mimi naitwa Jared Pambo na mimi ni mwalimu mkuu wa shule moja kule Homa Bay inaitwa Koprio. Koprio inapatikana katika urban zone na hapo ndipo pia Mark anafundisha. Katika urban zone tuko shule 32. Kwa hivyo tuna walimu wakuu 32 na tulipopata habari kwamba nduguye Mark ameaga tulikuwa na masikitiko makubwa. Ingawaje katika wiki hii tumekuwa na matanga hapa na pale na wengi wetu wameenda sehemu mbalimbali. Sisi wawili hapa na bwana Anthony Nyaio tumeambiwa tuje hapa tuomboleze pamoja na Mark Orenge. Kwa hivyo Mark, nataka niseme kwamba walimu wote wakuu
wa shule za msingi katika urban zone wamesikitika sana na pia wako pamoja nawe. Tunaomba Mungu awape nguvu ya kupitia katika hali hii ya majonzi. Poleni sana. Thank you. This is a very special group, that's why I gave you more time. Thank you, our teachers from Homa Bay. Arayansi asomwano ya soma. Arayansi asomwano ya soma. Kindly, if there is any other representative other than our magistrate we have, can you come and join with our magistrate Nyakweba? So Nyakweba is one of the parents from Alliance High School. Omugambi omwono nere no omoibori Alliance High School na abande bara onye baro. Omugambi to bwe neighbor Ninkoroje next nayo wocha na manyere you might be committed somewhere. So our magistrate so boninsa no moibori bwa Alliance otomiru na abaibori ba Alliance tiganga abakwani. Ndiyabona chairman asene ngioli baba bali mutamba nyiti longoro kwenu Nyakweba nkansa magenda umuna kibi nande rongali ko binakira ukyali embu igonda asiki aina ibere number 1 olenga na yale olenge inje menta yorenge ekerolenga ajiri form 1 nanya ore ndo chinde form 3 yo inje na mutuge gitika garagaja ko basali bon. Number 2 yon tumire na Bible ba Alliance High School in a special way that in the class where Jabez is. Where is he? I think he should be here before I say what I want to say on behalf of Alliance High School parents. Can any other person talk? Because I can't talk unless he's here. Because I have a special message. Yes. Anybody else can continue as he comes. Thank you. You know, he has been sent here specifically for that boy. So he must be here. And I wonder, when I was talking, alikuwa anatoka huko, maybe anakuja. Omugambi bweke nyoroje itonsa iga kiabo iwe. Ngai waje. Omugambi otokonya tamono. Nomugambi bwengencho tigangala tukwane. Ayo masere ko master of ceremony. Abagene ba Thomas ngorera iga sore mbemure. Pole wa kitwenzi. Nchego barankurukwa. Isaac. Rindencho ondo gwa mara gwa no bogeni gora mbego tiko moyo. Ditangani pia para se family. Moaka. Tuancha kia eri kia reira umu no. Bongino kumalem Thomas. Ai baba. Yatasemwe mengi. Batuwata yara mayokorere ayari tawo ko nyitiga. Nikeliere uko kumira kwa lese miaka timainga ninjale kora gere murocha. Linda gere. Incheri boate. Bale ngaba wanchanda gere. Ndagere nya sawo. Ige kene mboronge. Umusacha no muina ko biaro mwana. Nimo ko biaro mwana tata kama ko nse. Alo. Mario mwana agwene irawo konye. Umusato ni mukungwense mongo bage kiabanga oiro bogi mappe. Tojo ko bege rusandu gitama tenga Thomas no ari stadier. Mboronge yake. Tobako ababo sra ko tegara koleki. Toiro le bakoro yentuki. Omoya ndio moko baba. Nchena rega samyasa utuba sawa yetu NCP. Onyo ugwanja. Mbaike suku. Takikare kule mbono mononyo ito mutuja kati kwa kwa taiko mwako mwe. Asiru direnya sana sabu. Ekyo moyo. Kogo cha somo swati okure. Agata.
enasaba koragentoki agacha ayatwa mutari kuma chaka na mange eberi koroma riri yatigara merayo abai bora embaragos ai sei no tinda so wangai bomuare antongo gora sa tra tigawangu okubale na wali rende momu yake kako baona gotogo na korano Thomas omwana yoro school arenko basaba kimokuru mutiga masaba ichire egia kwa mami to korgentoki kuna vera abisio abajimbar tu chase atasaidia familia nifuata matangara mage na sabali kamili kukacha yandaro uraru mame sema ni poro jana itarat patirende omugamu gwatara mugen timaiti ngikirabo onya taika tombi nchiraro gocha emara diense na bere igasi igatokole omwairu na royo abale ni bagambi mbakari kuogero mumayetero amoichara na mukura oimwairu na mwa akore ntoke ebe na kede kia bere na yo tura kanyemo no kugitania mwegeri ngora igo omwana mukana arora bawo tugusuka mambo no yari wote gusukigwa ayande ngora ndiye mwasiro mbia mono mugambi ase amangana maya kwarure magistrate Nyabuto Njungo esani eliarenga thank you again abantu bamitu mokonyobera ngokwana ki ntunda ibere ndakora kwani songo litangani nalio abayibuli barayansi barayigwe kinakwana reta manye kukwana kugusiya ito yanka to the family. I'm speaking on behalf of the parents of Alliance High School. I am one of the parents, and in a special way, not only a parent, I'm a parent of Form 4A, where Jabez is. Jabez, you know Mark Birundu, that is my son. So I know the pain that the family is feeling. The Alliance fraternity knows the pain that the family is feeling. But we urge you, don't revenge. Leave revenge to the Lord. Revenge is meant to be done by God, not by us. For you, the parents of Alliance High School asked me to read this verse to you. They asked me to read to you Isaiah 41 verse 10, which says, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." That is the message from parents of Alliance High School, and more specifically Form 4A. And I want to add this. I know the situation that Jabez is now in. Jabez is a candidate. He is like my son, who is a candidate in the same class. I am now promising and undertaking to Mama Jabez. I don't live very far away from Alliance High School. I live at Ngong, just next to the school. I am offering anytime that there will be on half mid-term holiday, those 2-3 days. If you allow me, I'll ask my son Mark to be accompanied home by Jabez, and I'll provide everything. Don't provide anything. I'll provide Jabez. I'm speaking as your father now, as Mark's father. Mid-term, holiday, until you finish your exam, I'll take care of you.
I'll take care of you. So Mama Jabez, anything required in the school, those monies we are paying for online classes, I undertake to pay on behalf of Jabez until he sits for his exam. He is now like my son. So, that is all about Alliance. Other parents can say anything if they wish, but that is my personal offer. I instruct my son, Mark, as soon as he returns, together. Abantu baitu bekenyoro pole sana umugambi bekenyoro nakwana yaya osaba orayerero ndara kwenda kinyume nalia kwana okoragiri no kwanya sai na sai no rukoiraniria intali ntuto koiraniri na ntuto iraniri twakorire buna kiriba korete gusakore kebemano igo twakwanyire murote tigatupigire nyasaye darahiri ulia okorera bara nyasaye na nyasaye does not sleep nyasaye haroje kende yonsho maite kaga ndo ka yuta no kisetira itinchire igura kimuregete buna tulensa yoroje kadi ngana ora and I'm now going to appeal ngojindo kubulia omoto tineta mangana yo mbwa mwabo mumuno minto kurugunga Dr. Filete Matiang'i mwaruye tekenyore ganga anasobo uri kurugunga pie yaye ndebe tikurunza mina uyine arango chakera wono kubulinga nagenda sina ali no nyiri tinkurucho ngakitoko kara mangana. We have to pick it up from here. Onye lichi kulita kiti soron course na onyera ko nguli chiko zuku kana sari kiru kirije igoro ino na mokora kurusanga mwatu rukaba vinga kai umuntu yakaiba ngombe iga akabwatu nero aendo bwatu kiru mwaka ne chibe sarwa ya na onye muntu itupigo sakaiba uikali chiko libwatu kuli kale buna liba bakale buna liba teba umanya ko manyora nali na magoso iyo ko nyoranga maeno muntu akaliki obwati ng'ombe aibeta obwati rumero lakini lilia obwati rubali baguchunguze kina kilia mbago kora buna lichi kuliga teba bebe genta kamo kilichi ko inunka mutake manyete onya lini ninka enuka ngoka mwa musambete lakini ugo jasi tuli ntu tuli ko musamba buna nka goto bwati ngaichi ko goto liga teba iga mbati misabo kwa bege tik liya kabe liya teba iga na kobora nona kamo asege songo yotoka tebriji kumaki any doubt however small no nyorange doubt hero is 1%. You have scored 99%, but the doubt is 1%. Kumuntu yuko mutiwa kanda katu kumusiba igo mwiguru lichi kulili komu. That is why nanjinate bangaki amangana yonsi abe tentu igwete bobe yes lakini tutigirenya sai intuto sabe ayina arona batigira mbiyamano sana na ndinji ko gandande asibali mumanyete kenyoro iga na nchi buna muikaransita na nchi nka waikaransita mutata mo kana sirite ugutugutu bono yo na aminyo kankuri na nchi ngira no nchi ko maeni igo mbiyamano sana ngamatule buna nate bese kugusiba limutaiwa umwana ulia ukurugu Jabez uyo bwo yaratiga baba so maraya sine kirasi umwana one kirasi ekemo na nchi no menyetanga abwa araya siti menyeti ali kuru araya bono nate bango umwana uyo bitakira bono kibe sanjire banya ko bakanira banya bakanya basoma nikira iki computer online kibe sanjire chipigalute nchi ngo kiwakana chonse paka kule bago kigoki after monye karo erusonyiro igonko mukinje galiana igero mwana onetanye kulina matatu kwisukuru yagenda paka araya nsike sieli yaba buko libonzi babere yandetera inje ngo kikokata kendo yihata kire paka ukolire sukuru mara ina kwana mbuya mana sana tiganya saba sizimu Omusaja onda omudembi yamuno. Thank you very much our magistrate na ende whatever mwasomede na Henry. Thank you very much. Chinse chinganda toko baradere grupo
ekorokuanga professionals bekenyoreke bakubwateraniwa amo na Kisii Town Group amo na professionals bekenyoreke kamara nje nchuocha na inimurusu webicha, so that you also say bye to our brother Daktari. So that group led by our Professor Lumumba, Sebedeo, Job Narande, Ponves Kengere, Ponves Someti, Umwano Yeganya Usira. Kindly, professionals, kindly come for a photo. All professionals who are around here, Kisii Town Group, the local group here ya nyumbani, kuja tupige picha tafadhali. Nchituru suwe picha. Abasaja Amoroje Mnabagocha walifanya kazi nzuri. Omosikesa wade yako ilakonge nyasi. Grupu yako lete mangana maya yogo kumia. Ekara sebedeo tindiko introduce grupu sebedeo ibagaeli. Biamono, mwalimu biamono. Tiga aba bakwane erieta iga. Erieta tu. Mama kwa. Bona. Itiyo. Sama erieta njisa kali omwoyo kurubwegenya tuoni. Lakini abo ateke bungo. Onyango cho anika mwana mwasha kwa miko. Sana nyona ikanika ningo. Sasa tuale mwana nayo. Ojo anika. Ekeri nyangau anika. Mwana chosia mayunga anika omwana ni cha Mosometi na Boniface Kengere. CHC standard 8 omwaka oyo iga etete na A. Abana batano bagatora A CHC korunyabine DOK tuli na Boniface Kengere. Igo oli no mwana tuarerete korunse buya naende buya. Oli otebanga kinga chi satellite. Manjiro totige chi satellite to kongaina. A satellite ya Nyasaye. Enerisere Nyasaye rigereti onye gyakore kaneto mubaso erisere Nyasaye rigereti onye mbotuko amaisa Nyasaye ndakoroko omutiyenyi nekingana ngani nchiaroche tigama na yeke mwanya abantu tokongaina nga tokoreke ne burimo burimo Nyasaye oregura nero roche onye mubaso eriyobe ya Nyasaye no bela be nerisere Nyasaye rikomureka igori aroche gento gakoreka onye mbotuko chingena ngene chikarora no motienyi bikabuna bisira gokorerwa yara mabe igo tutigere Nyasaye amaragere yonse intunto wesa gokora Nyasaye na ero manyite oimba umbogane una Nyasaye akore ege konekiaye bakuminga tugakore gento ya toiranere to sabe omotondi Nyasaye mbiyamona naende mbiyamona asenga kiye gakero yo muito yo karansita nabari chinchira gucha bagoche nyange yo mwana yo Thomas Magwamu obutoru omotu okairwa asohirwa uriyo yoira shauri yake ataona yale yatakuja baadaye na sawa ito enkeye bimwana bibi atigeye chintakana na sai koranji okorege kone omochioyo Thomas Magwamu oseboke ori okorayo igoro yaye abaturayiga twensi abere birori ngarero twaenirio mobere otabwati omotwe ntobere ringo mobere no yaye osonubwe muntu mwawe sao ito tigatugotire muntu mwanya bantu na niyo tokore bibe nebe bitwakorire byatutantani nebe bitwakorire byatokorire meuko byatokorire metino sawe tutosesenie batitwaika twabere birori nekero tokogenda togenda tujye nobonera bukuru wasore na sabira serie tari ya Yesu mutorio ito amen. Basi nanje tuyamire bagira soko bakiranga mbiya seri baka
ndiamba kwani ngasomo gasoyo ngambia muri mwezi ande bia muri kena bakero gokumia kero monta ichanete batimbe se binto gokoreka nenjire ngabuneye gokoreka na bire lakini eke na kera kineke be Marieta Nje Lumumba oyo matininde oyo mwana ono sira impati mbaya mwana musinini ubwate bintu aro gukora ibiye gukibosyo lakini bono bugima bwaye bwanakirirwa yangakere bamwabo Henry ngambia muno ase kwana yao nasogote makobogori umusigo oyo mukeigwa usikio mwana uria ncho gusaba kwane nkorimo mwana uria ache gukora yara manene muno kubwa ya isabu ataso mutwe okuna kugusaba kwane ande tigebe gusaba gwa kiroyo muito nga umwana uria oye abo anda akore biya mono wetani muna isare ngo kore endoki are gokora biya mono asogontegerera basi sauri Boniface abwate a message tigana njenkwana emo yakore nyabo gasebedeo nkanoga nanje tigangire libageri okorero mwana oyo namurerere kabisa twarerire senchinjira chinene ndagete gote ave statement ya moyo kanga for whatever reason yani nga anye kende kiarengo mwana oyo abwate denonde ose kiango ekibamo bunetie tigamba tenga abaruyamba bwate kemira abaruya komo amagaita eiga uriri bagaito montogete bakobunanga bairo buremo abaruyamba bwate njera ka bakwanyo mubere bakobeka bagosaba bagakorabo abantu balimba kieti komanya buremo boria abamwanje tamaremo abamwanje ko itawande go yamaremo bachieti komanya buremo boria liba bekro bokumanse ngabaragere ebintu bete byarukikando byakakobo kuma boli byabakoboko bagenda liba kogenda bolerenga nkorara wale mugaka no mongino egendo bete kyaro korukikando kya chinga nyinyi toka hapa kya bakayitenge bata makuru bolere basu bakasinyu komenya pakomo disikolo migori agateba nganje nkogenda endagerero sibundagere kende nkeyo omodisi orenge migori akagenda ororo endagere karosi gwemboli libago karanza kabacha kikoragera omodisi chindo paka minyoka paka chibundu kigatangana igo amangana yato kwanaga naisa inebi mire byo igo tigato tigego aye anya korengera dinga no chibesa goso gwatagete ose kende gwatagete osasa garo konyoro tireri tinda itikoragereria nayo omboga oriri kabisa oragere chibesa kabisa pakotoke go chiragere ensendi mai gotoke go nayo toke go tinene sukute chiro Nintawanga jage akire moira te ko moira. Ale de nanje mbia mona so ndegara. Basi mbia mono senge ncho mbwate report yere ntambe. Munyakero gomboli linganda acha kurumaega baadaye. Mbwate report ya Father Charles Yombaba. Korundanyi kutare konyara go ikaiga na Sister Aloysia Siomwabo. Ione nteke kire getambe. Yongoja baadaye. Somehow tiaden kutiganko renkeri oyo bono ntaite wasome message yae no mwanafunzi barenge kirasi yake mona Thomasi ase skuru ya Nyabine primary dio keirogora ekero bari wichi gokora matemwabo ekiri ya nyorete ngatago chaiga asenge nje sababu gete emirimo ya yebetereti taruwe parish ntaite gosoma bone message ya Charles Yombaba manyegoche ya Aloysius. It is with the extreme sadness that I learned and heard of the passing on of my intimate friend
and brother since childhood, Mr. Thomas Oyaro. To the departed hero, I say, we believe that it is not your wish to mourn you in our grief, but to celebrate the achievements you humbly made to realize and emulate your life. But if you see tears rolling in our eyes, it is because we cannot bear saying, farewell dear comrade. Your firm trust in the future, your never wavering commitment to the worth of each human life, and the witness under the burden of personal suffering constituted a sign of great value in the modern age. Your cruel death is an irreplaceable loss of the entire humanity because of the tireless collaboration and dedication to the promotion of human and social development. Thomas, you were quite a man and a leader of your time. You knew how and when to say no to anybody. The Lord purified your soul through bodily suffering. And my faith recommends you to eternal life. Life, after all, is not a fairy tale. Fairy tales are just that, tales. Real life is a tougher, a lot of crueler. Bad things happen to good people, good things happen to bad people. We may forget what you said and what you did, but we will never forget how you made us feel. Since I spoke to you last when you were in America, allow me to make mine the words of an American poet. And Wordsworth, when a great man dies, for years the light he leaves behind him lies on the path of men. You did quietly answer to what John Ruganda inimitably named the call of the beacon, which no one can resist, death. Death is a bad reaper. It is not always after the ripe fruit. Indeed, good men must die, but death cannot kill their legacy, ideas, visions, and dreams. That is a misa kwa sababu Shemashe amejaribu kuwa mvumilivu, na kwa sababu hiyo tunaomba tuvumilie, tutamaliza, tutawaita wengine tena baada ya misa. Kwa hivyo
abageni baito nategwa bakoya bamuraya mawacha kibachiri n'abandi bachiri ko barabatu chingaki asabana iga abanyakijoro barimo basebiro kari basebiro abageni mwacha asebe cyo maskani amaya ngo awodi tero twese asokwarga Thomas gocha sa tari yomanene anyarakoba ogosabero mboka twese asemere kamarancho twakachinkobi nare nyangi Thomas yomayo ndogo kamanyora nande mbona toko makero kwa ebi tumebeka sama ukanyesa asencho yeli baga biko nyabo shari asoma berore ayo sineji arara toro ogenda na masabo uga kwenye kubwati se kwaya gatore incho yo asencho yemisa ya chakiri
abantu mbarimo kugamba akamuranche emisa ya chakire kila mtu nyala ngasogo saranso tegerere. Wale ambao wanazungumza tafadhali, tumeanza misa. Tumeanza ibada ya misa na tungeomba utulivu. Ikiwa itabidi usungumze, unaenda mbali. Tuelewane hivyo tafadhali. Na wazee, mzee yote ambaye ana kofia tafadhali uitoe kwa heshima ya misa. Tusimame wote, tusimame tafadhali. Tusimame. Tutenetwensi kamuranche. Egere konye kirenge ya koleta anigia uwakiro yo minto kwaheri. Tusimame na tukimie. Tutegere kamuranche. Asiritiri atata nilio mwana nilio mtakatifu. Enema yo Mungu wetu Yesu Kristo na wanchukua Nyasaye tata na obo mtakatifu vena inumwensi. Kwa familia, marafiki na jamaa ambao tumekusanyika hapa katika safari yake ya mwisho ya mwenzetu Thomas ambaye alikutana na kifo chake kwa njia ya uchungu zaidi, tunajumuika kwa pamoja tupate kufarijiana, tupate kuombea hii familia ya kwamba Mwenyezi Mungu apate kuwapa nguvu, awaneemeshe na wafarijie mwenyewe katika maisha yao ili wapate kusimama imara na kuendelea kumtumikia. Nasi zote ambao tumekusanyika hapa siku ya leo, ni siku ya kipekee kwetu ambapo Thomas anatuita tupate kutafakari juu ya maisha yetu ambayo tumejaliwa naye Mwenyezi Mungu. Kama vile tunatakavyosikia katika somo letu la kwanza, Ayubu baada ya kupata shida na changamoto, baada ya kuteseka na kupitia magumu, mwishowe alipata kuhakikishia watu ya kwamba huyu Mungu aliyemuumba anaishi. Nasi tunaambia kwa familia ya kwamba na wao waamini ya kwamba the God who created Thomas still was there when Thomas was facing all the pain and death. Therefore, from our gospel reading today, we encounter Jesus Christ himself akienda kuwafariji familia ya Lazaro baada ya kumpoteza huyu mtoto wao. Nasi tumekuja hapa si kama Kristo bali kama wanadamu tupate kufarijiana na kupa wenzetu moyo wanapopitia shida na changamoto. Basi tushirikiane kwa pamoja ili tupate kuombea familia ya kwamba Mwenyezi Mungu awafariji na wape nguvu katika maisha yao. Basi na tujute dhambi zetu tupate kujiweka tayari kumpokea Kristo katika neno lake na katika Ekaristi takatifu tukiwa na nyoyo safi. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
Tuombe. Mungu Baba, tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na akafufuka. Utujalie kwa wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Thomas Oyado aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, na ishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Soma okutangani Korwa Ayubu 19 tuchagire 23 kuja 29 Job 19 23 to 29 Somo
nakiyare ko babuya onyamang'ana ane narikwa bono yare ko babuya arikwe ase ebuku arikwe ne karamu erosirie korwa ase risasi ekioma egakong'u amang'ure ase egetare abeo kare na kare korende nimanyete ng'a omoboria one moyare omoerio nigara tenene igoro yeriroba nyuma lisankwa yomobere one korirabe lyasarekire erio nindore nyasaye ntari ase omobere one nimwerorere inche omonyene amaisane namorigereria ayane tari ayomonto omwao nimuganetie mono ase enkoro yane ime moise goteba nase ncheraki tokomochanda nigo mokorengereria ng'a ninche nagerire amabe onsi anyorire inwe iroka ogoitwa nomoro ekiagera oyore nekiririanda nigo akoegwa egesuro kiogoitwa nemioro erio monyare komanyang'a okogambigwa nkoreo ing'ana ria Nyasaye. Somo la pili natoka kitabu cha Warumi 8, tusome mstari wa 34 hadi 39. Wakasoma kwa kabiri kwa Rusi wa Warumi 8, tusome 34 mpaka 39. Wasoma somo nimeke usi. Wakasoma Ningo oranyare kobanachera ekina
Kristo Yesu nere okwete na kubwa ase aya obokiwe korwa ase abakure ere nigo ere ensemo yokoboko wokoryo kwa Nyasaye naende nere ogotosabira ningo oratwadana ne korwa ase obwanjani bwa Kristo ine nogochandwa gose nobororo gose nokorosigwa gose nenchara gose ngesobono ase nobobe gose nomoro una erikire ase engencho yayo nigo togoitwa omubaso goira twabalirwe koba buna chingondi chigocha konenywa kulende ase amangana aya onsi twabeire ababuyi na gwetania obobuyi gwetera esara oyo twanchete ninde nobumaene bwokumanya nga nonya n'amakweri nonya n'obugima nonya n'abamalaika nonya n'abale n'ekinguru nonya n'ebinto ebyo nonya nebi gocha nonya nokobwa inse nonya negetongwa kende gyonsi tibi konyara wotwadana na korwa ase obwanchani bwa Nyasaye obore ime ya Kristo Yesu omonene oito ingana lya Nyasaye tote ninaso watogie banchiri. Tafadhali tusimame wote. Deko na tutakapoenda kuisoma Injili, tungeomba kila mmoja wetu apate kusimama. Tafadhali tusimame. Akwanege husine Kiswahili kero yo mwito anyali gutena asogosike banjiri. Wali mu saransete tenina kamuranje. Omongoro abe nainwe ogasoma kwebanjiri ntakatifu bunerekire na Yohana togasoma Yohana 11 ochakere 32 Erio Mariamu agachagwa ikasa rya Yesu arenge akamorora akawasa maguraye akamuteya omonene onyena kwarenge mumurominto angatakwete Erio Yesu agachakomorora okorera n'abayahudi bari bacitamonere bakorera agasowa n'oborora asomo yoye agaichana akababori angai mwamubeka bakamutebya omonene incho orore Yesu akayeria amariga eri abayahudi bakabora rorabuna amwanchete kurenda abande bakabora ine oyora mugetie amaisomo ko ryatare kunyara kuwenyo oyo takwa nabo Yesu ichanete nainda asomo yoye agaika sembera ero nigo yaringere kurumana nderiga nandi abega twigoro yaye Yesu akabora tigeria aligena Malta musbatu mabori okwete akamotebya omoneno tyokire bone kyagera obirege tondo asamatukane Yesu akamotebya tinago tebya ngakorege nenorore obonene bwa Nyasaye nabo bakarusa aligena ndirya Yesu akaimukya maisa yegoro akabora tata nakwire nirenga mbuya mono ekyagero konyiwa na inche ni manyete ansore momotige agende ebanchiri yo mongoro
Tukaranse twensi. Tuketi zote, mwenye kuna nafasi ya kukaa. Mwenye kuna nafasi ya kukaa, apate kukaa. Mtotara chaka, ikirava soma. Rero bari tangani ya Paulo, ocyase Abakorinto. Ekominemo ocyakere inye ngiye guteba iga. Kera umusacha kagosaba bosega kubana nere nari nigento atubeto mutwaye igo atasigetie umutwaye. Kera umusacha kagosaba bosega kubana nere nari nigento atubeto mutwaye igo atasigetie umutwaye. Tumsifu Yesu Kristo. Wanya wikaransi tangi no musacha. Kara ligarianga na sikara sime koranga no muntu kuruku musacha nando begete ya wento mutu yaye atiyasi ko mutu waye. Onyo siri wasikanya sai tigasi keki mutu waye. Ase a family ya Thomas Nkwirari Bageri kubatebinga pole kwa kumpoteza number 1 for the wife, your husband, asabana, your father, from Rabamwabo, your brother, Nasabibori, your loving son. It is not easy, ekero oyo mwino akurwase ati ino. Nande more painful weterase nchirenga uneyiga weterase ogoitwa. Like 1 month ago, ango mutinigo wairire narenge inka since chama mbiga ange saa 3 muntu musanyo niga kuma krisi ninga nchororege kone kumugorige kone ebikone ntwa gasomire bukubya akore na Yesu Kristo nande Yesu Kristo kiro cyakira akore binde ndinga yaya muswati naro ichagaiga wikansiga utoro umusigo kuba segari batiyo mungwano nenga ndorero umusigo yiga ngwira nande akamanya go bakigo mungwano ri agachikura n'umuswati oyo tagakari kwirana kuburya n'umusigo cyo tugugaiga omonye natari nacha noro so era kobwa lakini abantu ba boda n'abantu abaremo nandi tubanje nandi tubabwatsi. Those men they are good. Mbake go bare bibabo bici barimo nkego lakini abantu abanje ba boda n'abantu abaya. So obare mu babo atyangu toro musigo yo tubunsa umuntu atari nacha noro. So bachotora bagasangi n'umuntu utabuturanirega akabekwe gose nebunime alafu agasibu bwabo akiriyo mu tutoyo. That was like 1 month ago. Again, the chabete, I reconnected, and just sit on so, Kero, and Ayua Kaira, Huna, the Chabari Chen say a chira, very good, and the end in the Yachari to a corridor and the TV, you can see Yesu Christo. So, when I'm a Trakunya Kogenda, one of Kindega Etago Parish. Talking already reporting Kristo naro rokoro nyabine usirete biwa nakia anchiraki anyatuka bakabusira so ngasanginya nero kuro Thomas oyo torigega asiri tukari rero bitukere na metinga ninchiche nande niche komaenya asiri tukari rero so as a family tukuwatelea pole umempoteza mtoto wenu mliompenda zaidi lakini Mwenyezi Mungu ni nani? God is our creator, and God always gives us the energy to continue moving ahead despite the challenges that we face in our human life. That's why Jesus Christ himself, because he wanted to save us, he went through the same life. Asing enchate toko tutoria, nera gaitera enchera eyo ya makweli nande yogo itwa. Ngonga wetera Thomas asugo kukwaye, he has participated in the sufferings of Jesus Christ. Therefore, him who created him and he has participated in that suffering, he will never leave him alone. Neither will he leave the family alone. Kwa hivyo,
God is always there for you na atawapigania katika maisha yetu. Lakini asentu twensi twachiregeiga asoboguma bwaito ntu twensi nigo tutongere asekiwekenino Kenya sai. Kwa hivyo obogima bwa mwanya bantu nigo bokwimokerera igoro weterase ogotongwa ngakora gusoma gitabu kyomo cyakano nga Nyasaye agatonga ebintu byonsi kurindekera igetaso gotonga mwanya bantu akanyara ko bakagoteba nga tigatotonge asekiwekeine igeito tumsifie Yesu Kristo ase bibinde byonsi pyaringe gotonga ngari gotenga tiga macha bororo tiga chinsu cyanyanja sibororo tiga ebimeri bibororo lakini kerege taso gotonga mwanya bantu he changed the method agateba tiga totonga omuntu asekiwekeine igeito tumsifie Yesu Kristo ikonga ogotonga asekiwekeine nga nonyene kera kole gotonga usosoma Genesis yentungiyo tuweta atongete akautero moika ekera atongete ebimeri mwego tega akabiutero moika so when you read Genesis chapter 2 verse 7 nga ekera atongete akakiutero moika therefore obogima mwanya bantabwate nobogima bwa Nyasaye obogima bwa Nyasaye ikonga egetongwa igekoro kumwanya bantu yekaimokererwa igoro mono yekaba asomubekano onyasaye igonga oria he who gives life can take away life onye kubwate chinguru cyo kurobogima nane nayo ranyare korwa obogima we had a magistrate here ngene ndabeche ametoka ikanipea witness with me nga muntu tayo oranyare go chenchire chiko onye tabwati yo chinguru cyo koreta richiko into existence tumsifi Yesu Kristo onye tubwati chinguru cyo korosiri chiko to kunyara kolionchora libe kiryo korteki oganiti therefore mwanya bantu tabwati chinguru cyo kurobogima therefore tabwati chinguru cyo wonchora osyo korusya kirya tanyara gokoraki koretororo. That is from the law perspective, that the president or the parliament can change a law because they have the mandate to bring into being a law. Therefore in the human sphere then God alone gives life. Therefore, asoboguma bwaito nekikaranga there is no moment aso ogwita kore justified. Ada chimendi Yesu Kristo. Onye ntubwatiri chikeringa omuntu nakore kibeboire nebera asibwe oboguma bwaye bonse amenyekera tumsifi Yesu Kristo. Lakini unite bwatari bwaga yichikondiyo omuntu omukara aruribwe riri oyora monene araru kosibona. Monyina inyomba musacha nubegeteri chiko lya buri batanga nakya abantu nyomba gaiga batwekera oro saa 12:30 ono mwana natebe ngabono nalenje ya bere saa 1 era nimo tumsifi Yesu Kristo. So intuna mwanya bantu there is no moment asoboguma bwaito where killing is justified, no nyara gori no ruchi sababu tichiko buga oria obweto obogima oyore Nyasaye. Therefore from Genesis obogima tobwate intwe abange baitongo chituri twakora igo mwarora musonde kurwa kenyoro gekoro openda muke maide abangwana bandi kibarimo bakayimuka batenga abangwana abana baroge bakabaka umuriro tumsifi Yesu Kristo. Lakini ene nayo nyakora muro gitoko tie bindebe so mbabwate ribaga yoko rusobogimo na murakore kende yonse lakini to take away life belongs only to God who created that very life. That's why from Job chapter 34 verses 14 to 15 nga Nyasaye nere oreneri baga yokorusyo bohima imeyo muntu Ayubu agatere mechando ngeno esa itani tabwatiri baga tumsifi Yesu Kristo. Bona heni ngombo neko bwa saitani bya muri lakini imagine Nyasaye tari nokobwa nero re nokobwa bokorusyo bohima no nyensa itani oyoiga tabwati chinguru ekerosoma Job 34 tabwati chinguru cyo kurusya obuhima ikobo no muntu yokoruwiga ito muntu roche era na saitani ngombo nene tumsifi Yesu Kristo. Ngasoboguma bwaye nga ohetani ngino yensa itani omonyene. Kwa hivyo katika maisha yetu wa Kristo wapenzi, let us always love and respect human life. Chirinde yonsi umuntu nonyoko kwa serikali yonsi bigichinjira chingao choko koraki choko mwe punishment but not to kill. Ngaba ngana bali bakore tegente kiga wherever they are. Boniga they are the most suffering people in this world. Tumsifi Yesu Kristo. I can bear witness that. Omuntu itiro omuntu. Imagine, none kero so mege tabu gya omuchakano. Igoro ya owo ituwa Kaini na Abel. Ekero Kaini itata Abel. Akaina no morembe. Tumsifi Yesu Kristo. He was not happy. He
he was not happy. Instead maka getinga wone singa nchunchine itira mayinga andonsi njenimbo muntu gosuru rasense onsi nondo bwensi oranyore nangite tumsifu Yesu Kristo. Igonga nonyina abayiga bakorire ekeneki nabe na chire barwa abanyene ngamba be bagosuru umwana rukwana ganga kuragereria tari no munyine okuragereria lakini kire nkwana ya kiroyo moito turi gokinsa busa Nyasaye nigago kore mirimo wetera ase mwanya abantu bari abekirororo igonga ayayiga nabaro ngamba gotwara umurembe asobuma bwabo. You can never kill and be happy. That one is an impossibility. You cannot take away life and you become happy. Since life belongs to God, humans do not have absolute autonomy over their lives. Ngano nyina buguma bwaga yo machinyo kono bwabande ngano nyina yo monyene tubwa atichingurigoro yo buguma bwago. That's why shota ya magweita ukara mwawale mete. Tumsifu Yesu Kristo. Esunga bana ngori orusi bugororo sinamenye. Oikomenye police. Imagine yo bono buguma bwaga yo monyene ngano nyoboro bwago tari bwawo no kwa Nyasaye. Onye to kunyara kuiro bwaga yo bonyene kuyukuru chinguru cyo kuiro bugima bw'umuntu nde yotongete asikiwe kine kya Nyasaye. Kwa Kristo wapenzi tuheshimu na tupende maisha yetu. Let us always defend our life and the life of our others. The value of human life is intrinsic, for it derives from God who made human beings in his own image and likeness. That is Genesis chapter 26, chapter 1 verses 26 to 27. A person who takes the life of another will be held accountable and punishment by God through his human representatives. Genesis chapter 9 verses 5 to 6. Genesis chapter 9 verses 5 to 6. Therefore, God raised man higher than all. Kiroso Masaburi 144. Otinga mwanya bantu ngentoki ayo mwanchete nande kwa mwemo kererigoro. Machino yon Daudi okweboli. Asinga ncheka achikurikira bitungwa byonse epe yakoraga mwanya bantu negetungwa kimo kererigoro mono kubwe bitungwa byonse. Therefore, onye kumwanya bantu Nyasaye mwemo kererigoro ayo ningo okomoira nigo chinse. Kwa Kristo wapenzi, let us condemn it and condemn it for the rest of our life. Mwanya bantu tabatiribaga yokurusi obuguma boyo mwabo asobuguma bwaye. Tumsifu Yesu Kristo. Number 2. Kurasa osomo waito butangani. Tosoma kurasa kitabu ya Ayubu 19. Wasoma verse 1 yoka alafu wasoma 23 otirimboka. Ayubu akairanirya. Na kiyare ko babuya onyama nganane nari kwase kitabu. Tumsifu Yesu Kristo. Ayubune kranstiga mno Kristo asobuguma bwawo. Ama kweri na rororo, that's the reality. Lakini kero kaura abu asense yega nintu kiro chura atigorra abantu barainyore. Biamana mwenzi, ukitoka katika maisha haya ni nini kile ambacho ungependa ya kwamba watu wakumbuke kwa maisha yao yote? Ni kitu gani umekifanya katika maisha yako ambacho watu wakiangalia watasema ya kwamba mama alikuwa kwa hii familia ama baba alikuwa kwa hii familia? Wasekero kaora arura bantanaki nasa inomu yoto guswerire musigo. Na nyinyi mbase family apakakambia muri. Bakamina muri. Bakakambia muri. No nyine kero kaoro chora aruro. Mungi no konare. Tumsifu Yesu Kristo. Ekegero already rekare moyo okorire. Iyo ndaka nyitenge ndoki matanga. Nini ya kwamba Ayubu amepitia shida na changamoto katika maisha yake. Amepoteza watoto wake wote. Amepoteza mali yake yote. Ni mgonjwa lakini bado anamtumainia na kumwamini Mwenyezi Mungu. Ndio maana nasema shida ambazo amezipitia na imani ambayo ameilinda katika maisha yake ibaki kwa vizazi vyote. Ayubu no Kristo kiki wakorire obosaba Nyasaye ainyuri abantu asobumwa bawo bonse. Kwarendire okwigina ngocho turutwararika Timotheo ngore rwani bese yengiya orendire okwegena okorirogena tumusifu Yesu Kristo. Kandi ndiki kurwa kodi. Gwegena kiko kwarendire asobumwa bawo. Kwa hivyo tunaitwa ya kwamba kama vile Ayubu alivyovumilia ase family mwayaitira yarama gukongu. Lakini Ayubu nonyo yaiterete akarendo kugena kwa yasi Nyasaye nga mechando tibwene roti eke Ayubu anchani waito uchasi Nyasaye osomo gwitu wakabere Paulo akurikira Barumi
nga nonyena aseme chando tunyare gutenda bokongu na kumwakira Nyasaye ngambi ya muno, kwa sababu hata katika shida zetu kunayo sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyena abana bae kero kaho kuro batenga tatu tekirare ngoro bugime bware ngobuya tekirare ngoro mubwa ngobuya, kwa sababu umewekwa katika hiyo familia yako uisaidie watu waishi vizuri na wafurahie maisha yao. Kwa hivyo ubori kama Kristo ukikigora atemaenga sobo kumabwawo ekero wasense yiga ukikora rero mwanduki ura abana bawo kwa rurase gati yao ndiga mundone onga umumuro yigo Thomas ekimba atomwa kunkyarenge tumisifu Yesu Kristo nkyarenge ebona ayenki ora aruora umwana ugache koba endali ababora mwe tumisifu Yesu Kristo nero mugachirete. Lazima tusaidie watu wamjue na wawe watu wazuri katika maisha yao. Katika somo letu la Injili, Yesu Kristo baada ya kusikia ya kwamba Lazaro amekufa, alitoka akaenda kufariji familia ya Martha na Mariamu. Akaenda kuambia pole kwa kumpoteza ndugu yenu. Akachikobata ipora singi njumwasito mwano mino, akachikobaremia. Kurumu mkwano yego koruto masi asi. Ekamole. Kwenye wachi proje mwapura. Tumsifu Yesu Kristo. Hebona. Ule umonginare kinyoro ainenete. Ainenete. Okayeme mwabo Yesu Kristo bo nyombenge. Yesu ne nyombana ere nyombenge. Ochi amatanga nkikebe. Ochiro nkikebe. Imagine kama Yesu mwenyewe ambaye alikuwa Mungu alienda kuwafariji wenzake. Sisi ni nani ambao tutariwika abantu ange ekiremu chandira sobuma wabo. Tubaremi tubatebi pore. Tubaremi tubaikiange baywereberera sobuma wabo. Kwa hivyo Wakristo wapenzi, tiyango tuika abantu ange tubakonye ekiremu chandere na ekiremu chandira kwa tiki itayo. Nto menyobo kumabori amasipati mbaro tonyoro no nekero ka chire mwa ukwe bonga na rero nkyacha gusaba asa nyinje tanya go cha bosa iko nyete ngota gusaba gendo apana lazima tuika abamintu wange chinga kichonsi namba ibere Yesu Kristo enyuma yoko ikororo akababori nkaibunga mubeka bakamotebi ninchorore ekero yo tororo bakasangi Lazaro atindekire aseri kurumaime akabatebi naki tigeria ligena ngarenga ebuno mo Kristo kwarandiriwe asobuguma bwawo amatanga nole ekanisa Jumamosi nole Jumapili nole lakini mpadu notigereta asobuguma bori bwawo bokoro anena tanga sanja abakaka myamoli emwanje tamatanga kubuye kanisa aro no mutuchanda musichigopi muri korusi lakini kanisa amuyo ngaringa kwa yule ngana ya Nyasaye lakini ninki yakorira asobuguma wao Lazaro tale kunyara gosoka kurwa sembera onyatari gotigeririgena na hayugumo mo Kristo lazima asobuguma wao otigeririgena lirasobuguma wao egero nyara gosoka kurwa sore rigena lienda mwamu. Tumsifu Yesu Kristo. Usange mongino munene akutari bituma bebande bugeke getironke getirimo konge lakini babe style yako kemo enda mwamu yuka tigeria ligena nore motetinsa lakini nyombo mwage bisambete woni mmeto ko ronje ka kono mata kunyanga bado tupe challenges ime chando ya wa koleki kura murugo cho inka morembe tu iyo tigeria ligena kurwasobo guma wao Kristo ngokorareki ngokorangeriare egonyara gosoka kurwasore nore bwe moteti kanisa nore lakini botu kendelia baba tokomisia tigererige na baba Yesu Kristo kurangiriane ekero Lazaro akabatigire turige na Lazaro akamenya okoraki akasoka isuko. Imagine ayebuno mo Kristo until that time you remove that obstacle from your life. That is the only moment you can follow Christ.
onye turaritigeria bado nore na obo togo kwana gato gokora tenga ngoto chandari nandira naskwale nye tumsifu Yesu Kristo tari hayo mobe rigena ririrase obugima bwawo tigire rigena ekero watigire rigena nabwo soka isiko ekero obe omo Kristo tumsifu Yesu Kristo iwe umwe karanstenere igere umwe karanstenere jendo karanstenere bawo umuntu ndaiso jago nage umuntu umwe karanstenere kyagororagana yamure umwe karanstenere kyagororagana atuzumadu tikangi chega abungi buri chibo yo moyo munda kondenga oyere ka gite karanstenere ende merret ango morogi tumsifu Yesu Kristo angaki heaven ango moibi akororekana mbare ngatu ikaranstege to kororekana buna aba Kristo asenga ncho chimamosi nore kanisa Jumapili nore kanisa akororekana buna lakini ningi ole tumsifu Yesu Kristo lazima tunjurelie tutige korosyo bo Kristo bune ganjo kobeka ye kwaya Jumamosi ko che kanisa oko rusiko kwanginyasi kwasoka buna nyanchama ne kwaya kwasoka buna Kristini oko ira buna nyanchama ko nyomba bo Kristo naye mbiri kumera nandonsi lazima aba Kristo baminto tutige koro kwa aba Kristo to baba Kristo abaye Kristo abagotunya na Kristo ne chimbwa cyaye na morokereri yaye uko nyakwita no konsa gokogoke weke nsemo tumsifu Yesu Kristo woni gaga ningote naki totenene lakini akini ni muto sumbwa nkike bona totenene to sabe ongo mogera teiga ono gakini nje ngwe sabira gusenya sayo sabe lakini mara go bare kero mogo tiri mokato rigitaya mwezi dio tai mubye kaine mokorore kanaba tiga tonchorerie obogima bwaito tuancha abantu bonsi tokorera abantu bonsi amaya ekiagara tuyikurasya ne sisi 27 nga bagatungwa asekiwike nikyano Kenya sai nkora ndenga nyasawo kwereria noyo mwete no more nyakobyara kwana musubate wote nyakobyara nga onsoga to mucho bina nayo soga to gobo ngomboro gaki tumsifu Yesu Kristo kija maskani acha lazima tutige koro kwa aba Kristo tobegendo kieke aba Kristo katika matendo yetu imani izae matunda na matendo mema ni matunda ya imani iliyoko ndani yetu kama utazaa matunda hakuna imani tigango tokore ayara tutigelie mibiria byatoberire bitango asoruma waito egere nyasanyo reribaga agaturangerie tosoke na Lazaro kirasogote kuru asembera nigaboire getamba umotwe amagoko na amagoro tumsifu Yesu Kristo Yesu Kristo akabatebya musansore mumotige agende teyo mukaranstinga musansore omotige agende tumsifu Yesu Kristo tara kuru muinoga chakira suguta bochengeti nyabine bochagaiga onyora abankwana bale para akamunkwana gasinini nge miaka 25 ukagari ya kaganyete kanganaiga nonyina maino mono tega akonyora para akende ono gakini ngo akene nkyo koriera maina ari echanga banyure mpaka baerire asenye njiyo buguma bwaito nande nayo karanste ya ontengerete ogateregete bwogo oganyete nkore kurwaiga ondo baoneria basansore obatige bagende narichi family chitu kirabyoke narichi family chitu kirawenere abakaka no bari mbigo toka pio box absent wala karunya njama umukaka nyumba onye nyumba orobako to korabya no murega musifu Yesu Kristo to korabya lakini nyanjama na taigwe sibichanga baba tubati mechana kanyicha weekend basansore mubatige kifamili cyabo nkivaganeti umuntu we namuganeti nonyera abana imagine umwaka ebica nyomba nero kwana nditiye nyasi okagenda pyo box amasamba unyanjama yaya tigato basansore tobatige bakoreki baira nasi family cyabo egere nari omurembora irane oikaranse abantu bamenye banchaine nande bakwererana akingo cyana ore abangina baminta amabera nyamurera kini
lakini Nyasaye akabatunga nandi mukaremereria. Imagine umongina kwaendaga akiekonda watonde bituma kandi gwachaka kurende bituma isiko kene chingo ko tugete ikegera ngo kene nene koreteki ya yaga kibairi baga Lazare keraso ngete kurwase mbera nigabo iritare kunyara kugenda umuga kubanda usinyiro kugenda asinji yawo abana babandi batigire skuro bisini no bali bagushime siege tuo tumsefi Yesu Kristo patike barwe bituo baende skuro onya ndito ensi bituo ajete bituo akangubono rino ino wake bijaga naro ya basansore mubatige bagende ere nasi family chabo sabira abanda maya nga kiryogo sabire family ya bande kiryogo korero yo bande na kyogo simeka subumo bwawo ayibono gaki abande basirere gayo yo gabyoke ya noyo mona byuki kinyuru tago tokonya weka tubagane mato bugumo beto ko balance aya soma banonje tinsoma nicho tubagane tumsifu Yesu Kristo bogi mambo ko bobya kyango tubwaterane asobwanchani wa Nyasaye twagache chi family cheito kamwana kamani katigire sukuru no kare buo mukamumura na chatigara nkorera mwana bando tirete fa mutu nware buo mukamumura aya tigo yo gatigire fa mutu okoboka no mutureti 12 ondo chikomoyo lakini yo bandere mukamumura na chatigara nkorera ya tikatobaba Kristo tobasansore tobatige bagende abagaka batigwe baira nasi family chabo. They become responsible men and women in the families. Tusaidiane katika maisha yetu. Mwingine gukora enda kora rigiro mwako uko ibone wonaki ke yakomera lisho koru. Tumsifu Yesu Kristo. Koru agusengurwa. Mwingine mbia muri. Mwanya korora. Aro korora. Abange ngurwa. Asengenjo wesi kirike sona mwanya nchameke bubuseiga. Basansore mubatige baira nasi family chabo. Egera babwate abo bagache mu maite Nyasaye nabo igo buna abo burasi family cheito tigango tuteme to abana baite bintu bitatu. Number 1 ayigo no mukristo weborie kwa iro mwana ogwe Nyasaye na mu maite Nyasaye. Number 2 kwa mwire chisemi chienseye na number 3 omwaye chimbwa chingia ibintu birenga omwaye Nyasaye omwaye chisemi na ndo omwaye ndoki tinda igugetuo gabu omoe namba 3 ebona mwana onde bwensi obwate bibitatu na bakomenya ndonsi na bakomenya nonde bwensi obugumo burobya lakini abange bayito togwe chandera namba 2 yoka chisemi gatima Nanya buno mubiri kore bori ndiko atachirito mwana ogonso kama sunya raiga atajite kanisa tumsifu Yesu Kristo. Lakini kale ngoko mutajiranse ngade jini school oko muri na maino mukore. That's why umuntu yomate betenga you give a child knowledge without God you make a clever devil. You give a child knowledge without God you make a clever devil. Mwayo mwana chisem kitabwati Nyasaye okorosie kirecheke ngaini. Nabi bitwara osire binge ero na abana bako itaba halimu nibaga bari bako itaki ebireche bingaini. Na bitobekete chiskuru. Tuwajibike katika maisha yetu ya kulea watoto wetu. Na tuna abana youth ya nonsi asibare tiango tuteme komenyo obugumobu ya okunyura umwana youth yani umwana youth omonene photocopy monene akorete fo class ijakete bono nero umutanga nikokora nonye mamu mino na akorete kamusinya umwana youth makando gingerete ukibumbu ya bunangi ingerete na kakisera mumono ngomo bere nimbwata obongo bwankei Ini bite fotokopi. No ko bakwaro cho mundo ne karos na no kortaki. No bori wek senge. No. Be yourself. Estiki. Eanti. Na kile kwere ya bantu. Wa Kristo wa mito. Tiganga. Ambe asoko. Korere. Ambe. Barito ni wanchani wekene weta tuko Thomas Yochira
nando chire asisa bali opo oitaira amakonu lakini nyasa uri omutongete tigamwanchira sanga soburo tubaye nase family tukubasabira nyasaye abaremye abayikinguru ababwatisie bibagango tigararire mwanya abantu tayo orali ichori umuntu rabago tayenga na bongo lichori obe tako lichori na Thomas arali ichori bunere lakini nyasaye na bako lichori no moyo mtakatifu achazi hiyo nafasi ambayo imebaki. You will miss your father, truly you will miss your husband, but God will stand with you. Tigabe the only advisor. Kero muntu gocha mwanya bantu what advice with an intention. Our advice with an intention. But God advises with a pure purpose so that we may attain eternal life. May God bless you. May God bless the family. Mushikane pamoja kama familia. Kama mama ushikane na the brothers wa Thomas. Na baigori. And make sure ore isiabana baiga in the right way possible. Do all that you can. It will be hard, I know, but ukiomba Mwenyezi Mungu takugotika. Lakini koko cha kwegara ebieka ko biko gosamba babo. Biko gosamba. Pray to God na sisi tutawaombea kama familia muendelee kutembea pamoja. Always abana baiga bayinyasai bayichisemi na ndo bayichimbwa chingia. Tokunyara ko bachimbwa chingia onyayo mwenye tokoreteki tochibwati. Boikocha kana ayo mwenye kirikere ime yago na kiranyara kwena na uchasa abantu bande. Tusabire familia iga nonde bwensi orege igasere tukori rero. The only gift you can give to this family is to pray for them. Mangana ya mangi nataka gocha gali dikarenkane chingwana. Kikina nate bangati amura kwana ngiungi mo kwana. Ayande tari kwaga acha gutagura. Ayanda komento bororo asobororo bonde. Lakini tukimtangulisha Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, tutasimama imara katika maisha yetu. Basi tuombeane, tusaidiane, tusimame imara. Na yale ambayo yanakaa yamekuwa kikwazo katika maisha yetu. Tiga kitujasukia nsemo, tutale buna abana boborabu, abana bo mamaite nyasaye, abana bo mwanchi nyasaye botambe. Nasaba siseni, nasaba wanowe. Ata no mwana no mtakatifu. Nanchi kwa kono moyo mtakatifu ubore tuna Bikira Maria usure tuna Ponsio Pilato bambe twasomo saraba kweto tindegetwe tulimbo tuchya magombe rigorya matuka 3 orogete kurasaba kure rinete gorase karansaso kuri kwa Nyasaye Tata mobu ikigima boronene kwamba abangmana bakure nanchira somo yo mtakatifu Kirisia Katolika gatagatifu kobe kwa mukwa batagatifu koroswa kwebibe koroka komobere no mabutakwera tukwarigani bake asini nchigo sabira ebirenga ao mochenda Nyasaye tukwakira ngambi ya munaseke okibugina bya munaseke okiritsukuri rero bya munaseke wa kyomuga Thomas ni watu eto gochasiga titunekewa gochase omongino yo no mugakoye asaba nabaye bunatatu mwabo nabayigo orura sobe ko bensega tugosaba Nyasaye nya usenia familia tibire mega nabanyare gutena bokongu nande bowanche botambe nabiga sama bire no banche ni bwao ayo yo maite onsi ubuya bwabo nyako bakorekana ase familia yabo nabigo batene naso kwegena bawanche nabakorera botambe umonguru otoyiwe monene Tata Nyasaye oyorengeo noyorabeo wika kare na kare Nyasaye oyo kunyara kurwa obuya asabanto bonsi twatenenira sama isao na mono nigo twakira sama isao asengenju ye family ya omwana Thomas iya tigere maiga
Nyasaye ngokuboria ande obomurendi obo obatangane kera bakubuka asibaraye bagutara Nyasaye na barabo kera baraye bakurangirira ritari yawo monene oiwe ekerero kyabo munguru toiwe Saumuya twakora nina mbia mana mambia bona tatu Nyasaye noro chitwe turekerega iga tatu Nyasaye tokubori obwabiri bwao kubwa mana tatu Nyasaye ligerie family ya Thomas abana baye n'abayibuli baye tatu n'abakotumana tata nero renge ko barenda kurenda tatu Nyasaye byekonya gwete ime yabo manene banyaro kubwati chimbara turechiaho manene w'emiganda ligerie abagani baito bachirega iga tata kera baga soko maneno barende banyagwe kachinga chawuya nande batutigera omulembe asenke yego munguru kora nchoto igwe Motongi Nyasaye twatira asobosi bwao na kigima to gwakirambia mona aseke uki omwana Thomas omwabere bibe byaye onobo mwabo takorera abayibuli baye abamwabo n'abana baye obagate obo bali byobosi bwao kera bagasoka kera baga akigima twabasabire Mwana Nyasaye wero mulimo gwekene tigatusabire family ya Thomas muburaka n'abana baye bonse ngobe gukubaremi asinge kyonse meta subikubinse umunguru toiwe tusabira ni bari baramuruira asigati yaito Nyasaye anyare ko bagako bachinguru no kubena kwabango ngabanyoreri bagane chinguru cyo kwendera kwereria family yabo umunguru toiwe aito asabira samangana ali last ngoro cheito na last family cheito tigato yabori aberi boerimo nabo tusabire family yega weterase amangana ali mweni tatworogete nabo go botambe banyare ko ba ekiwatani ekiya amona ai family amone kirisikiaye nabo go weterase chinsoro cha Bikira Maria ba boito oyo tuborere to motoria tokoteba masuge Maria kubaba kungu bonsi na Yesu mwana benda yaonare negisyo Mario mutagatifu ngina Nyasaye tusabire ntunabasaria bono na sekro kyokwetu tusaba yonse weterasire tera Kristo Mungu wetu wakati wa kutoa sadaka kwa minajili ya ibada takatifu. Sadaka bana tokoro talilongoli asenye nje ya masabo saburo yo minto Thomas umoyoye utimoke ase omulembe so bali mwali gweta tokonye bwango so bwango agara tokoro mu bwango Wakristo wenzangu tusaidia haraka haraka wakusanya hiyo sadaka. Wale mko karibu hapa mtoleta hapa Meremi. Abami tutakonya mko ni sani bwango tagata kule bwango. Lakini wale ambao mko karibu na altari tutajiongea kwa sadaka yenu.
wale ambao mnakusanya, leteni hiyo sadaka karibu hapa na altari. Wimbo wa matoleo ambao unasindikisha sadaka altarini. Walimu alikosange leta sadaka ingocha. Leta sadaka ingocha. Natoya kwa ngocha asali tali ipokelewe altarini. Walimu alikosange lintagocha isani itigocha. Machai. Tatani sadaka haraka. Haya, ileteni altarini. Wakati wa matoleo, sindikisha sadaka ucha altarini. Totene ne twensi. Ya turware titene. Nonya kurware taye. Nonya sa taro chino rware te. Lakini turware tina bora rware. Tuombe. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Thomas Oyaro, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye Mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na kumuona yeye hakimu wake mwenye huruma, na yeishi na kutawala daima na milele. Na sasa kwa imani tusali ile sala aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo, tukisema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitie katika kishawishi, utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa. Usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani ya Kristo.
Wakristo wapenzi, tazameni mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Ili hao sisi tulioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu. Mwili wa Kristo tulinde tupate uzima wa milele. Sara y'uwanja ikiagera iwika watebabo nanjira n'enkora yane onsara y'ugwekeya asaho n'engweteba n'engancho n'omusali omulewu ingwe netyokonyola omubiri n'amaanyi nga Yesu okwabirwe byane omuntu tingwe netinga osaye mwane neotebenga neyamoyoka n'omwoyo n'owemu esara y'ugweitya asaho n'engweitya ndokobisiye binakora kiagera byakobiri nae nombi yake makuru atubese sansamu yonkwera mabere sara yego sasima samone none na igora saltali igoro ne turekira sore nko sasimande na gwanchira ne nkoro yonsi ninkorigeti no gwekana oicha sende oicha bono ngonchora nkoro muya Anda tutajongea altarini kupata mwili wa Kristo sisi takatifu wa Katoliki Thank you.
Tusimame wote jameni, kama uko hai simama. Nekole moyo tena uroma sikani cha Nyasaye. Kawaida yako Bwana, mwanga wa milele uangazie wao pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe umwenye huruma. Bwana, umjalie raha ya milele na mwanga wa milele umwangazie apumzike na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe umwenye huruma. Tuombe. Bwana Mungu, mwanao ametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia ndugu yetu Thomaso afike kwenye karamu ya milele ya Kristo, na ishi na kutawala daima na milele. Amen. Munguru abe na inywe. Nyasaye Tata barende na ndabaseni mwensi, Tata no Mwana no Moyo Mtakatifu.
mutigare n'umurembo Kristo mumwanje na mumwere botambe ibada ya komunio takatifu yaerire. Sit down. Wana bali mwangite gutene na kare stand up. Ekigera mnumo gukora ebintu opposite. Kira abandi batenene mwikaransite. Kira mwikaransite nani mugotene rende. Kora bono bwangu. So wikiragabu ntotara chaka tumunye kirogante ye program ntikaretere nyinge. Bantu bagukwana kiguru kwantebya. Tadi satu isatu. Nanti kwa nde isatu gangora torinye. Kiguru kwante kitikarte isatu. Alafu tugwate family introduction ya family. Alafu nogusangirira ngoli. Ebintu bine byoka. Tugwane n'aba Kristo. Ebintu bire form. Kiguru kwa kisatu. Introduction ya family na ngoli. Lakini tutaranda kuchigabu. Tugwate abageni babirega. Sisters karibu. Baba kwani. Mwenye kwa sister leo jama tanga raisi go. Mwenye divise ino mamu mina sirete mbachite. Ya tari raisi. So kala bachire. Watokwani bae family pole. Alafu bago kora master of ceremony wari gani chiguru echo isato bakwane mbari gukwana bago tena bakwe bica bagenda. Kwani mwensi bwairire bia Mchasa Marieta nkoro ku Sister Caroline Omboi aiga nona akinerete moinari muganga William onuko kerona igwetenga Thomas Yosirire ona bete no witana monone aseki ayaberet ase family pole sana, take courage, God will see you through. Asanteni. Kwa kwani boy Nasisakara familia poreni nasaye nabe naime mbaka ne amate yonspi naba Kristo mwespi. Asante sana sogo cha koremia bantu twensi toinyorina orogendo na ruoru na romo asetore toinyore loko sabanyasaye aturende asekero nekero n'abageni barware nasaye abarende kimoko irana tunyore kitokwenda tobe tukonyore familia asama saba nakorota baka basista bande mbatuma amagomba abo bate batugoika tubate bikoreni sana. Asante. Asante Father na sister oyore igaire bungina rume timetis mama mwabo naro mama mwabo sister uyo naro goseren ako sister mama mwabo nare gatia oyo Father uyo ndio mama wa huyu sister ambaye mwabo moina tombarega sister Father tombarega group oyiga acha tu abaminto mwaru asetingongo awa tore samari nanti samarieta nkoro kubelen mora koyo buoni ko sister Mosiko mwaka mudembi ya sawa da sister bia mono sana Father ngora da chiguru busatu actually 3 1 abawo kora na chakie gasi alirangwe. All those employees who are working with the church, kindly come. Those who are working with the church from Langwe sub-county,
kindly come. Niliwaona mahali mmeketi huko tafadhali. That is one group. Fanyeni haraka. I saw your leader is a very chap person. Just come with him very fast. Kindly. Hiyo group tuliwaita lakini hawakuwa. Wakati tuliwaita hawakuwa. Kwa hivyo it's a big group. As you have heard direction from Father, we don't talk. You will be taken a photo. All these things that we are doing here, they will appear in USA. I know the people of USA are watching what we are doing. And the whole of this group, I need your leader who will make a very brief statement. Remember, no talking, kindly. I believe Chuck should be in this group because you are one of the employees of this group. Fanya haraka. Ensure that you are somewhere where I further can observe you. Okay, the leader of this delegation, umesikia vile Father ametuambia. Thank you very much. We are two groups here. First, I'm giving the church. Talking is the sub-county administrator of Rangwe. Allow me to welcome the elder where Jacqueline plays. Thank you so much. I am Elder Eli Orinda from Rangwe, Maine. Jacqueline is a member of our church and she's a very committed member. We have come to condole with her and we represent the church because of Jacqueline and your family. Then all of us here Peine obturwa mageno wakiunge dala mosiko tawasni oyo chunya wakioda lamabiro wakioda lamabiro Okturwa muageno wakiodala maokmen Zion enyi gedala ru orengile manyakache orengile manyakache Marmogikwe Kanawichandro Ongechu Angibo Winyo Epin kamo natim chiknem kapodari tonalono kapodari tonalono. Now we are finished with the church. Jacqueline is working in county government Homa Bay. Jacqueline, when was transferred, was brought to my office. She is my secretary. I'm very sorry, Jacqueline, for what has happened. In Psalms 23, the Lord says,
He is your shepherd. There's no anybody. Please read that book. Know it. Whether you are passing in the valley of death, know that your shepherd is God. When these things started happening, she used to greet me in the morning. When I came, Something wrong. Then later he broke the news. I better have his being found in telephone. I have a cousin whose son is working in Safaricom. I called the boy. Please, what can I do? Then I advised her, please can you go to police and report to CID. I'm very sorry, Jacqueline, he has gone, but we must leave this love. For your son at Lionside Boys High School, please remain in the feet of Jesus. God will take care of you. Plus other children, God will take care of you. In Jesus' name I pray. Thank you. Thank you. This is a very organized group and we are very happy with you, please. With that group, there is somebody who employed Jacqueline. Nilimuona hapa. Elda Onchiaku, kindly join that group. Just come and be seen. I saw Elda Onchiaku Okapi. Is the one, this is the gentleman who employed Jacqueline in Western before she was transferred to these other areas. Jacqueline Kabomorem ayabeire na rero borroba nene togo kuyo kanne oigo ase abamwacha korupol buyamana sogoika bana baiga chaki twabete komo unagenda gasomi gutumiro yonde kibesa linde akole skuru konya bachakire gutwara ho lakini bono kikiabete tumutigire nyasaye buyamono na nke narura rambira mikiane asimole lakini mwa balemu nyasaye karo kende nke gosinya semwa rulengale na moko endera mutabuki buyamono chinjera mayo nchieku inkanoga lakini kwa menyete nyake yo mate buyamono na nimbate skuru ali mate korukunya marambe Spirit Academy buyamono. Thank you, Melissa. Buyamono. These two groups will come as one group. Minto Welfare and Kenasa. Kindly come. You do as this group that has left here wamefanya. Tafadhali. In that group, we have mahali mtoto anasoma. Mahali mtoto anasoma naitwa Township Academy. You are in that group. Kindly weka laini hapa mpiwe picha. Mpiwe picha nyote. The Sindo group ikue one side and then the Minto group ikue kwa Minto ikue kando na Kenasa ikue kando. Okay. Wapi Kenasa? Wameenda. Okay, thank you very much. They will be represented by the school mahali mtoto anasoma. Aba Minto no turasoma betigamba kwa ninga bwairira soma nene. Mbiyamore. Watu wanyorete amangana ya no moicha no monene. Aria se skuru ya Kisii Embassy Academy aso mwana Faith agosoma pamoja na Jabez no asome and back in 2017 he was the best in Kisii County with 431 akamenya kwenda Alliance Boys. Faith yoyoro nera agotabanga ni gatete go break even the record of his brother. So na bana barabanga ini mono niko turasa bengenya saba konya babwatisi no nyenga tatu mwabu orura senseye nyasaye no bara amonere nas nje nkuru kwa Enoku uma deputy ase skuru eyu
na ntwacha no mwenye na school nikakoro ku madam Edith tafadhali kware gutene igabakorore nonye yes na roju ina romo nyene Kisi Embassy Academy ntwacha no mwalimu onde no ari maigari akoro ku Mr. Jimo ntoka nyora riba gari okwana lakini baadaye kuna tugukora igantware te pasha yaito tugukora ntoe umonyina manu wa faith ndia mono musisini. Thank you very much. Mutulindia watoto tafadhali. This group Sindo ndio Minto. Thank you very much. Be organized like the other group. The leader of the delegation come here. Wakubwa kwa wadogo nimewasabahi hamjambo. Ni nafasi nyingine ambayo Maulana ametupa ili tukaweze kufika mahali hapa kwa minajili ya kumfariji dada yetu. Lakini kwa yale ambayo yametendeka sio mazuri kamwe. Kwa sababu tukikumbuka hata Yesu mwenyewe alilia akisema, Mungu wangu ingewezekana ukaweze kuniondolea hiki kikombe. Kwa sababu ni yale mauti unayoyatazamia ni tofauti na yale mauti ambayo yanamkumba mtu akiwa hospitalini akiwa na tumaini kesha atapona. Lakini kwa wale walioyatenda haya hatuna uwezo wa kuwalaani. Ila tunamuomba Mungu wetu akawaweze kuwaguza popote walipo, wakaweze kuokoka, kisha kesho wakaweze kuhubiri neno la Mungu. Vile vile kwa majina ni Bernard Musiori Mumanyi. Mimi ni Mkisii kutoka Bobasi. Na hawa ambao mnawaona hapa ni wa Kisii, ambayo ndugu yetu ambaye amelala pale alimruhusu mke wake akaweze kujiunga na hiki kikundi. Abana bagusiba Minto bali bamenye isiko emwegu bakoro ku Minto keko gara ekare atuluga se minogoso na kibone ekare atwerero mwana Minto Jacqueline gaiga twatebre ya tigatutokore kitumu agata mubekere liberera aseigo Jackie ahino muntu maete Nyasaye ngate na Nyasaye nsinde kwa mutigete kinago kirekere ngo Nyasaye yugo go bado no moberegete mugongo iga bange mbakuwa na mange abange mbakwa ekisemi abange mbagotebuliye abashahidi tigana mushahidi bwata no yomo darali oyore goroga iga mutigire gasi yuakore burieka na chasoke machibu muyamo na musese nigu. Thank you very much. Unajua watu wamejipanga vizuri. The last group, Father. The last group, I don't know what you have. Okay, Anas. God is good, and all the times, yeah, God is always good. Even if we might be in troubles, but we need to be strong. So I'm here on behalf of Rangwe Township Academy. I have a pupil, Justus Miruka, and I'm also here on behalf. I'm also here as a friend to Jackie. Jackie is my friend, and Jackie is also my churchmate. So Jackie, remain strong. Your husband is not dead. God is there, and he is the best husband so far. Remain strong as always, as you have been. Otherwise, may the Lord God to bless all of you. Thank you very much. The last group, Father, is the one group that assisted us so much when we were having this problem from town. Mahali Pius anafanya kazi. Ile group ya town ambayo inaambatana na mahali Oyara alikuwa amenunua shamba. Tafadhali hiyo group kujeni yote. Pius group na ile mahali Oyara amenunua shamba. Yaonekana wameenda. Tafadhali Father, nimeachia hapo. Naleta Omogambi ambaye atatuongoza katika kutoa erongori. Tafadhali. Nomo Ibori Korwara Yanza High School. God is good.
daima na kila wakati. Msifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. So program ya Kiro Mwerio Modekonenso ito. I knew you when you were a seminarian. Kinajiro kwenye koro Modekon. When you were doing your celebration, I was not around. And then bono tikan semeringe ngoja ya sherehe yao karo ngoja kokora your ordination as a father. So nanjina achira amba taliya bene. So mwana yo makosiri koro kwa Thomas Oyaro Magwam. This was a very unique death, but death is always there. Makona ajanjire ndeosi etukunye itabanga achire. So naro kwana genta kemoiga. But from being a chief, the mother and the father of the late are my cousins. And the son of the late, the firstborn of the late, who is Mike. Nchuko-chan, you know I came when you were doing a fundraising and I could not attend there because of some reasons. This boy is at Alliance High School in Form 4. So they are in the same class with my son. I'm also a co-parent with the late. So omwanoyo, the first admission ya ekara gokolerwa, watu alento bakora sherehe tuli na marehemu. Tulisherekea, tukatabana abana wetu babere sufajire skule, let us pray for them. The boy is doing well, but unfortunately enough, because ekatwala goserekea tulikuwa na the late, na njino na rengena ngino mwano yone. So what happened, unfortunately enough, Murgia yone wasira in a mysterious way last year. So agatika umano yone no ala alliance minagasira. The same way, so umano na rosira in the same manner, very mysterious. So God will bless you and you will pass. The most important thing, oitamatem, ochokoba kende mambis Kenya yabo. So na rusa beda mayamusi. Tuito na school, we will talk more. So, ekero mongina no ya sirite. Katu mira na so mano, iga go chin from one. Then from there ngajanga ngonya de party ochire yesi. Atujoi patana. So but mzuri recently we were called from 4 parents at Alliance High School. This is when we met. Tuliongea naye vizuri, katunulia lunchi, hata katunulia mtoto yangu kitabu. I think pamoja with you, kwa sababu aliambia wachukua kitabu na achukua niambia chief sasa wewe utalipa. So he paid for me for my son. Tulifurahia and I wished him well. Urudi salama. So kama kuna mtu ambaye ako very bitter about this, is me. I'm so much touched in this death. Lakini sasa kuna yale tunasemanga, Mungu akishapanga mambo yake, binadamu hana mamlaka ya kupangua. So we have to accept this. Atuachie Mungu. Ando chole ndabana uya babu watigibwa. Tuwasa kutanda nanjirende. Ulinda wana umwana uye na chaiti tinda manya abandi uchinsi, but I know him mwere mna perform anenye ko romoro gibono anto atrogero umwana we I know aba gimba yoga nye ko romoro gi momente jibaraka chao choborogi aita matem. That is what you assist me. Na ando tusabere nke tusabere na twins kusimi janda na kadeki sekana ngene ro korama nganaye yoko bwate mangana inara mo koro nyasaye na kwana ganga tutigere nyasaye na manyete
lakini serikali inaenda kwa yaye. So kama itapatikana vile ilikuwa, basi serikali itachukua mkondo wake. Iko na nche iko mbwato burumono mwalimu ubonene kosu mwana wetu aragirita na rabuya ande tukawishira ni maya. So kana moja kumonyora tayo in a mysterious way. I'm very much shocked. Nataka ndangiria bagani bali bonse bakuruko bana siasa mutari kukwana mbara muna mukini muna kire sababu anga kora preparation ye muchanga just kini nda barale mwa kwipicha tukanye esto ikire bana gomate ne climax kya matanga ne climax ya matanga na kora muchanga tsangi leo ngoli tukanye family bana nanjina nkonyera kana bwate esida ya matanga yo murugione antumina jiba kuruyo sie by the way akangwishiria maya. So nanje ndamuishiria maya samwe kasaga ya tuchikumira na chinga kijasara twanje tukumira. Ora politicians wale bako tabanga mbata yatiko baje batolambire mambi mwabamba baba umweka ndiye mulewe rwacha lakini nda baba umare weka watu alama ngana mabau iga saninge. I want to believe that you are a guest of honors because in Togo the guest of honors iga. I want to call you the guest of honors baada yoko ruchiba chini kilichiro chindito abanda abo zichizi ndigise chikwanye family ye muntu munene ndiyo na bondoje na bare ndiyo bado yoga ndira kanyika abanda manje muntu munene yogo ubishiriyo yo nganya samwe kasaga ya urungoli yawo. Robert Oyaro tuabe ondo munene ndiyo bona rurabanya ndoyasiase 2022 otigere ondo munene na baganeirie efamilie yeiga ogwakungu bwabete abana bali mbara bioke ibana rine ngotebana ki abana amugukina utagutigere ondo munene akonye nsi biamono kore ryogo na duru bare ryogo ri bujango bioke sawa naende kila toke gotomira na murayonde akwa bana ngakio ko ligero ngoli you just come orwe ngoli yao doctor mondo maneno ndiogo obeke yogo ya 500 ga bia mono chief ande tiante bane kinyore kikimunga pole mono asenge chikiranye kigatonyolire na nchi na atenire gosubwa ino barongo Joseph mugaka Martin ndegete bikoroto byo minto korukwenchogu ande kero kende mo kumanyanga onyanja kerare nare gocha igante bingaki urerire na ino mono na nderende nare isiko mona kumoinyora kero kende kero magana yagendrete nere mona kumokwana no are safari ye yokorige obujumbe bwa South Mugirango atatu mumusire naendo kwanira skuru eri etanya bire narengerere tumono chinyumba nchira chobo chenu na chaite bwango iga abasire na 1.5 million elinde chikonye skuru eri nyumba yo wachenwebo ari na kwana monsonde mwenye koja fuati yese kwa wiki aito tokenda tukoja bwa tumanyanga kwa chora chetu nero de ramo nenu otebana sikira lingana wale naini nyamono orure shiri ekara kwa tumiri kwa na mana mingi orioro okorigi nero dagera kwa ngendo kingarake kara kwa tumiri kwenya nyamono doctor nchiti yangu ana menye huyo koligi chikura sha South Mugirango tatelo chungo kwa dance makorisoko nero rori na family na chiri ngere alafu nero ega sama chuma. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Huyu amesimama mbele yenu anaitwa Dennis Waomiluka. Mnachua nia yangu. Kwa sababu na wangina. I take this chance to send my condolences to the family. Mwaka magwamu pole. Na wali ya wana wa family yons tuko pamoja. Kwa hivyo asomo malima tumepoteza sana. Abantu baminto
asengakie tusabire efamily ye aikonga witie egento father kwana according nyone seri ya Kenya muntu tayo there is nobody who has a right to take somebody's life. There is nowhere. No soma nyone buku goitambobe. That's why ate banga nyomba liba koretaya tubasabire. But the government never ate agency yae goika investigation yegende mune chief yateba. It is good kumanya umaene. Osoba nabantu ba minto kumanya ngangiye itoto minto teribuya. Wote nalitora amanya ngangakio minto ngaye iteretu. Ama ngana itika tutigera serikali yagendera gukora uchunguzi. Otherwise, thank you. Nwande 2022 ngoli gyo MCA bwagetenga wote. Kakika muranje mbwatesi ndiya mono. Ndiya mono mugambi. Yonkora rale rongoli na makoranga kinkote bujamona ngana. Ndiya mono yasawe seni. Ndiya mono mugambi rule siringeri kwa yamo. Mumo igura kwane imurara na kumokora. Ndiya mono abairi abasani abantu banka mwensi boire mwensi aberi gantu yo kumya yo mi Thomas atumuke singe jeta wenereti jeta debateba no mwanafunzi wa norenge alimoni yanku twasirire murayi krange muni yagonere onge etpoy kiromota ko etpoy oinabwa teke ukibugambi igo twasirire mugambi igo nafata teba tetutigero manene naindi njina bango teba nga oyokoreta yata wenereti tigali tukiri matar tare para nere bono ngoteba abantu baitu mo waja musuki lige na nafata teba elinde etura achoro burayi ngingia tutigenda mwamu tutiga mangana mangi tegene goteba niki abantu betu bagetenga mwaje musabenya sae momutagani nafata teba erinde gatwa mutaganiri atachorero murayi ani ya sakro gwancha arre sabara ya batokoriye ingori rueta akorera abantu abakumi edimochore tinde gitia mange matebye pore familia pore twins Kenya satuba atu rende yogachinga kichi ikyo mwali nkalinga karoko mwana matemu wose assignment yende yonse akolika boniga tubata mu MCA ntomoete gasi akore iko kine kitabu gakolika na charete mumma kilini mweka mumanyete anya mumanyete igoro yaino pia mono amalieta nebire pita muchamo iboncheku nkaga kenunzi igo ngori anereye korenge amurantu wakwante naini ntu wakore tembia mono Biamono Bernardo mugambi rule siringi elfu moja mo biamono Omasikia koro kwa Andrew Mokoro no lio lenge gokora KDF kwenye tuane kuraiga tabe baite singi 500 biamono matembi biamono MCA wadi ya Kitenga kwa mheshimiwa Nyambeki rule silingi rifua ya moga na ndo tabira manchuma na ranyo ole rifua ya moga jichi etipo iko wana karto ikere iko na nchenda kirikulu ngoro na ncheni chendi ke kero kia sekete merko se murange lakini digala arwe na ncheni rifua ya mo na ncheni muno murai getega nchendi ke bo imeni repu aware baranje na wakonga nje kina kindo je ndikiane akatwe kirega inere climax ya matanga if onye kwarunka go sympathize na matanga aya this is the time utarekora ngo sympathize taliko nyaliba go kwanega ndetera magombao tumanyanga ngwacha matanga kirikende gyansi nyasago sukinga kiti gange na matanga ali alenge in a unique way leta angeri nyasago sukiwoje nyamono mwalimu there's no formula asama ngana yo kuriro ngoli muchango ndiamono mulisia Ezekiel
Mbiamono. Airete kiao akikwabwate. Ngeri gutangazwa eke. Mbiamono mwalimu. Mbiamono asanti. Mbiamono mugambi. Mbiamono. Mbiamono Mosike Sabron. Mbiamono asanti. Na ene moiguna na watero kubwa bekiru wao nkubate meaning. This is the time of crying. Nkitolele bano pamoja. Manye kwacha matanga, this is the time ya matanga wono. Mbiamono bongo. Santi. Mbiamono mwalimu. Santi. Mbiamono mwalimu wana ene makoyo wane. Santi. Mbiamono. Santi sana. Santi. Thank you so much. Mbiamono mwalimu. Santi. Mbiamono bagani. Mbiamono. Santi mama. Mbiamono mwalimu asiago. Mbiamono asokwa nchakolete ngoli. Asante. Mbiamono. Asante. Mbiamono bamao. Asante sana. Asante. Mbiamono. Sukigwa nkoro ojore ochama tanga bon. Mbiamono madam. Asante sana. Mbiamono Mose. Asante sana. Asante sana. Mbiamono madam. Asante. Mbiamono. Asante. Mbiamono. Nyamboga. Mbiamono. Asante. Ngoja hakuna shida. Mbiamono. Nyamboga ndero ngoli yekorugwa. Asante. Mbiamono abageni. Mbiamono asante sana. Asante kwa kuitikia hiyo mwito. Asante. Thank you so much and be blessed. Mbiamono mwalimu. Mbiamono. Asante sana. Mbiamono baba. Asante sana. Mbiamono mwalimu. Mbiamono. Tisieke ronde. Mbiamono. Tinda rosa kote baigo. Nyoko bate besandete. Mbiamono mogina. Mbiamono. Asante baba. Thank you so much. Mbiamono Mayunga. Asante sana. Asante. Erasango yego. Mbiamono ngone endelete. Asante. Mbiamono. Mwalimu job tinara job ko kwane kaga. Job. Mbiamono. Asante. Ngoli. Tuarula kini ngonera ikorwa in a unique way, a special way, not a unique, special way. All those nurses who are working with the rate. Bali ebanyorwa. Bana tigabaje bakwepi jabarwe ngoli yabo.
all those nurses were calling a delay. Mwanyu running meeting Marenge, but now you have come. It's your time. Just come and get a photo, and then you present your envelope. Mu mana eka kiro monto eka asirine provision yae abamu abana barombo bate njira bakomo tebi kwa hili. Muliitwa nafasi yenu ilikuwa si ati mlidharauliwa, ni vile amukuwa karibu. It's good that you have come. Arrange for yourself, and then so who's leading you? Nigeria Nibia Mamas. We are somewhat Kisii County. Tari anongor kwa Ezekiel Kanyani Nkanyamira. Thank you. Hii grupu yote walifanya kazi na Thomas, wenye wako hapa na wengine sijui wameenda wapi. Lakini nafikiri wengine wametoka. Wacha Mungu awabariki sana. Golinto hapa thank you na bo lera kwa kuweke sana. Akara omunasi asire utobwate procedure akara ko enuwa umusumangu kitole so they are here akara toko ndali aso oboina mtuakio mesumororo na bintu bikega tiganya sabasin. Hii group ya employees bamwabo yaro actually will recognize you Madam Okiki Ntuwareche na wantaba ya mwere mwakorira amangana maya. Kwa wakati huu, igonkoreto musike Lawrence. Lawrence nama ya tamna bako na father agabu. Family chicha. Savania Oloko, kindly come here. Savania. Bwatara na noma uso imina akorira igo, noma ya what we do. Lawrence. Mbiyamo mwalimu twawakerebya se muroberio kwakorera so kwa niaba ye family inchwango bali abe family baime inchwango mwensi ipi bosyoga family nchigocha bosyaga family ya mwakoria magwamu alafu family ya Thomas etikale maya inchwango cha mwensi gabwango iga mororeka no kororeka nayo Rabwango. Family ya Magwamu imoka gocha mwensi kamwe ikirega iga mutie family ya Thomas Maega indawa ba nyare ko yero injigocha mwensi abana ba Magwamu injigocha mwensi iga injigocha bwango tokore bwangake mwalimu injigocha iga kera bwango baroswari chibicha Yarenchi wana muna moiboire Ebanga muna moiboire gagocha abantu bamagwamu ngaibanda oshi sawa bari ega bara kumanya abaigana bwa family ya umugaka Magwamu bari bayikire bose aiga tiyange mwari muri bagakora introduction ye family ega bwango abairi abasani n'abantu bamintoto karana bw'emirimo n'abandi ntaratachaga iga munsi pibwa irobya asamarieta nje makorenge Magwamu
injo yung'abo marehemu munene okondu yuma marakane n'umwana omuntu omoke kabisa nero mukokoti nchiramorera nchiramu kora gerege tumumaite bintu bikoko paka saigiteiga tara kuana buna bate biri tiangore introduction iri bwangu singi chiza antani ali bakaliro kwa nirimo bas abange lakini bandi balia wana korana bagani babuchire bana bandi bachire iga chigocha wana engora chakira abana ba mugaka nimuna kaimuna mungina na yatalia abana bo mugaka nimuna otwara bakego otwarenge batana nomu palimo jorete nyaro kanere are ko nuju magega osirete osirete bwango iga twaeni alia asibiri nanje se Thomas yakobe majabu igo otwange batana nomu twatike ibane tora bon twatike murabe abanyaruka babiri aiga sukagoja bali ba minto kabisa bokara tika watu bali to ngita robero romu mwarorire anasuka abotore iga oyo nero yo minto munene musiko munene kabisa agoro kunya bugari wa enya binyinyi rura ido minto onero ndera umonena ares abeka nyare kanati murunyuma domo yakuru kupiyusi mirewa nere marehemu yakurunyuma marehemu ari immediate follower ya Pius oyakuru kwa nasarenge abakuru wa nyuma iga nere Pius yakubwati na inche orenge njo kabire kubwati oyega otoli banego ruru ayiri sukamaya iga mogira agera chiari none aroma yete miaka yasukire onti mati achikora ngakayeji yono ale umwaka domara mwaka gusibini magwamu nere tata otokiniri abakomu tata abwata kindi tusobire abakomu tukabwata nere tukasobi Thomas takidi aya oyoiga nere umurugi Pius nere agoro ku Petrus Jabonyi baruma ende kurusengera aya oyero mwana waye munyeroka nero ara abanembaro bamurambaro babiri tubatizo bajia aya abana nyeroka bokabwata bamurambaro babiri yona era bwata ndi aya ndigo oyo umuigo ito nere umwana onyabwali bweka nyeruka ara abamurambaro sukahuja abwangu onere umumurayo kabere mumurone mchwa nayo ja nora kara bizita onere umumuro manene umuigo one onyabwali oyo umuigo kabere nero kumubwati obwati bwano muiseke oyo mujogoro babwatani na oyo na obinyangono oyo nyatara oyo nyangau olieta machoge ngaki aya no yo sageka ana marieta ngaki machoge what aya nyabinyinyi hapo chu aya oire nyaroke nene yana korubukione ba arisukoro kanga jansara sogo jaga oino yone nduwe kai nene nyaroke nke kabisa mbaro babira banene
Nje mkate batano nomo bono nero yo mubagirisi atibari. Eya bane munachia. Bandu baragenda gendera bayiri bono mutuwa kuchira tukije kubanguza kusaiga. Ono abaiko bali baraoda bwaba. Thank you. Moko basali uteliga. Basali uteliga garwo. Yamona kana kukaransa. Kutika raigako mwalimu watu wachira se family ya Thomas. Family ya Thomas njigo chaiga. Ababono nabwo basireire na tato mwabo ni mwagakoye. So Beatrice njigo cha. Jacqueline Amin. Njigo cha iga. So once more tigange omwalimu libaga akora introduction ye family yega ya ime ya omoyo Nyagusira Thomas. Family ya ime ya Nyagusira Thomas. Unaona watebia Thomas asumuka na Amuruji 1976. Unaona okay, lakini ndi konyorosi ye family yae. Una munyirucha konyambara agenda mono lakini ndi nabwawa. Aya nara manyingaito atigaire. Bono kurwa kenda introduce abantu nabanyore ko ngina ku aniri mabere. Oyo mwaiwa mwana oli Ryan's Boys High School. From 4 twende kusabiran era some aite asinache koirali bagari ise. So tigireli bagari nene li okubia. Ono akoro kuyobesh Michael ili kijana wa Malwa asirete na watu wanalie tu mbagete mubungo lio lenge kurubu ngoma mutindi sana siasa tukamroga Michael nero yo omwana nera kuru kesia ngina rogete kesia ngina kuru yani ngina na boygo nere kuna mwe nero standard 8 kuchika join form 1 next year ngo ngina bweka bono mangana namba kongo ngiri twarwe rungulia tokonye sentokonye aya nomuromo ke kurukumiruka nyandiara tucho veire bona lende na walkera semu nere lende no to semereti tukubasabira nyasaye abarende abana bojo korosia muchuita nabo bari batatoiga korosi bari kaija uno mugambia tera no tagati sawa ngori kidogo abaminto abakena banane na Sunizana, I can afford to be God of that. Abangu bani muna asili nchumanya rabuja, biya muna asili nchumacha kwa lemi, nandi biya muna asili nchumanja ni mwakiri, esi nchumanja tayo batumeli teruba mwache, ego mwacha asili nchumacha kwa ime, nisaba sina asili nchumacha. Aba mintubi kinyorukia wamarima, ngu bani biya muna. Aba ninabiya wule mani sana, sika isi nkongo wako rachukuni, nisabera ni chini wanabakana. Biya wana sini nchuo ya baliberi bagari nina wansabera na baliberi bagari nina chini kichawo kocha kutupala somo chuiga tira nisaba sini wetani keni chenda kala no kwanu watu chasa mbaskana wakutaba tenchi lego control we don't have an hand of control there na bibensi bigo tosinya asa nisoma na kegari ngwa psychology kegari was leaders and counseling kegari whatever that I cannot control I just leave it to God because our God he knows not what which is called impossible to what everything is possible therefore I leave everything which is beyond me to my God to take control abangimba batabara kusiga ngene wako itabara gatikende Antoma chakiga nisa itani batumite na mwana mangi asiritira Yesu itigera ikiagera Thomas yaro mwaka mwingine he was married to one wife
I was officially married. I even had a regular marriage to Akalatomo Bay County. I think my best friend was here. She's one of Kinasa member of the Channel Chwara, Kuru Mabe. Then is my brother, Panagama and Biru Mabe, Ukuruku Neme Charo, was the best man of my husband, and this Mabe. So I hear and see Kumarukwana, my cancer with Aringo. Came to Kenya Yakabera. I didn't say what channel thing is so good, so much channel to Marida, that it can say on some eye. I want to be cancer, Yasidi, Kuriatare, Kenuchi, once very water, say, whenever you can say stillness, I was saying, once very much, asking it comes on Chirigana or Catholic, can say Nabina DP, and so I was saying, as a bunch of no more kiss in the Williams. Killing him but another, the same. One thing is that singing into Bassable, not to say no, landing was away. When you see P. Ekamana, which an opening can appear, and some Pirasa, as to Guarusan Nancy, was a killing see P. Kirina Kora, as one to Sasso Tenza, a Karakan was a Guasa, Diga to 7 Sato, the Transi, Dr. Yoko Bani, Macomo Tabara, to get over a messy trace. Inside, the guy in the Romananto, and then was a cyber. I don't mention so much to my own. Only economics and bringing money. The guy let us see no quiet, Keran Ere, Nabatokura is the Prince of Peace. So our God is a loving God. Then Sancho which is which us and kill the image of what I would about the guy is some and a sign of a baker. Kegara everybody having gas and Boko. I told Mono, I come across another day. I can open it to a certain time in a way, putting a kibali. Instead of an Alcan and Lanka, making a last much of a sagaraki. What to know everybody about it. We don't know which I am. Taking a sack or a supply, as I will be ready. I ran into a theory. I come around into Kubasavan Sato Chim, to what Ranathan Cabula Varanyako. Saito, Tigato Limba, Tigato Chimbo, Tigato Kuba, giving us CP, on the bridge and a Ruben, Dr. Ceteris, the Sato Vere, Passarin and Lucas of Panakanaki, and Sai, Atolinde, and Sai, Atolitere, and Cyberwanchani, Avamanento, and Cybermorembe, again the Kubamanento. Now you see Piakanera and Mopanama. Again, taking care of taking one as and to get us off of a problem, Vegas, Yuri, Mekarawas, Igago City. And by Bere, I could make swap over Saturday. And by Sato, Igasia Britain with a pea. When the 20 and a year, Polacanera, I can see the years of your travel when I return away. Then yes, I was sent. Oh, Katera. Otera kwa nenganche singnayo upana kinga otera kule in song number 642 my heart can see my heart can see when I pause to remember a heartache is but a stepping stone along a trail that's winding always upward. This troubled world is not my final home, but until then my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my heart beholds the city. Until the day God calls me home. The things of heart within my lose about you. If we recall, they're borrowed for a while. And things of heart
until the day my eyes behold the city, until the day what calls me home. Chana nenga ki biense watu vyetu asinga kienke nonye no yaro tetu isaneke ngaki etu amwetu asinga kienke wana yakirenga ki hago dim and lose the fire is fire on earth it may dim and as lost. So let us hope and continue hoping in Christ so that when he comes we will have a smile to enter the new Jerusalem. Mono nkwegena karondo somire se kwende iyo mu materita lyae ntaramu gambyo umwana narari ugakeiro mungu ano yumuko gatoma asie chibicho mutumira ase nyumbiri aya ari kwagaza mata ari tigasa duty ga dieta yuka ko bateye abantu bamintombi amore amalieta na Isaya Joshua kunyangota maade dioke mochengo nje tumanya ina na Mariamu eiga weta ase madam Jack pore ekenyoro pore sana familia ngima yetumanya ine kulingana ne site ya watu matangwa ajenya gitali we are communicating na WhatsApp na mutumire budget yekere week kulingana na ufundi ngabango kolegas he support me kanyantara join ye campus please pore familia ya mama sana kwena mugambyo kirana inde kwena nasinge njomo gambya nyona kira maybe asiringa neri moko anyona bemono dadi kabari ngana lyanyo tangazo nari kubekeriga dine ne bago kwana karo bwata mangana mange ndobata kisasikia gyo college sta mangana ye chikadi cyo kwake kura ama tukati gaire ko sinabere tukole kisasiki anyu mwana wo bwata kitambuliso tara bwata kadi ye kura please tell you mwana yo ama tukayabere to make use of it egendo kende nabada byanko ku Charles Omono gono mu senior chief location ko rugetenga tangase regere very special yo location yane gombe kete curfew ya mangana ya marwa ase gata lingi mune ye onye ndongo nyalo wote no bosiga ko nyota marwa I will arrest you and then kurusi samu kutana mune ayopi ogenda we egendo kende wekirenga kia siasa kila ndogo ko rumwa na siasa kwa ajili sama tanga mkonyo wako kuona maana yoko head speech ukora moyo mino mwana siasa mino la ile yango jangoro ikono na kenda aronge yo ngoda because I'm mandated to do so iko asa matanga yago sikwa waja kuara mangana matanga muske job ngangero ngori aona kwa chirmaga father ko ekore the remaining process muske job muma yete lakini ngiye ngiye ngori to kwa nende just kwa kwani Motoria agantoya guru chinke renda nagosaba ko ebinto byonsi agakana esira yonsi vive vigansiria ere akabisi senior chief family ya nyoroba kongo boiga abantu baminto mwensi murabe kanisa ngo batay pole elieta liane nkoro ku job moracha nyona oyo koriyo bochume bwa South Mogirango 2022 oyora in fact imba mwabo musubati uri na kwa ni alia mamo mwabo na mamo minto na abamo uno mwana minto oyekera ariko ya America mwana ararete Nairobi igontu abwato bwa matengo kwa na tu alenge na kiaka tu ateranga intwe chinguru chetekera cyakorereki cyabere chinke ngaitoko genda nasinya saye 2022 ngochere mumburo noyo ino igentu yoka na basabira serio girio bwororo tubwaterane twagache seito wetero boraibo bwororo muna nabasabire igo tingo twara amange aneso tokorera tole tiganya saba munainwe mwensi abasani boyo minto abere gakorara bonekere murairane tiganya saba munainwe woikachinga kichinde na ndiye mana soko nyari baga nyasao imbe ya mana sana
chibesa omweshimiwa atoire nsiringi 2000 gatoa tiko niribaga atukurire umwego yiga tokena kwa ni mintorogorari Tutenene igoro 20. Tutenene ryomweri obonene bubasitata naso mwana naso mwoyo mtakatifu. Rero ngoko batore oyo minto ase orogendo rwairo omwerio kura sense yega Nyasaye nigo amubegete asense yega nabono murangirie amubugima bwa igoro butakwera nigo tochikobeka omubiro ya asariro babuna embusuro y'omubere ryo abwe kwegwa obusiani n'omwoyo ye onyore omugoko takwera omonene ngogosabatore owe oyo minto yiga obugima butakwera asobugambi bwawo na abe n'omugoko utari n'omwerio nakabona abatakatifu bawo ase emyaka n'emyaka yonsi monguru abe nainwe Nyasaye tata ase sabari y'omwerio Kwa tuandamana huko juu. Tuandamana huko. It's 1443. It's 1444.
It's 14:45. It's 14:46. It's 14:46. Something went wrong.
It's 1451. It's 1452. It's 1454.
It's 14:59.